එකට කියන එකට මැච්චේ පටන් ගන්න ඕනේ. ඔබ වරින්ලා 12 මාටට.
Yes. Very good morning to you all from our Dynami Raid 2021 Ironside Gaming Presents. So we've got our day 2 on the tournament, and this is the group stages for Group D, and I've got Ironside on my side here as well, and I think we'll be starting off quite soon today. So this is the morning actually. So I'm pretty sure I think most of the teams are already up here as well. And a very good morning to all our viewers as well. So we've got Ironside on our end. So Ironside. ඉතින් බොයිස් ඉතින් අද ඔයගොල්ලොත් ඇවිල්ලා තියෙන ගෲප් අපේ D එකට. ඉතින් ගෲප් D එකේ කට්ටිය දැන් සෙට්ලා ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට තව චුට්ට වෙලාවකින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මැච් එක ස්ටාර්ට් කරයි හරියටම 8:10 වෙනකොට මම හිතන්නේ දැනටමත් ස්ටාර්ට් කරලාද කොහෙද දැනටමත් ස්ටාර්ට් කරලා මම හිතන්නේ අපි තව චුට්ට වෙලාවකින් අපි යනවා මැච් එකට. ඉතින් අපි යමු අපේ අද දවසේ ඩ්‍රෝ එක බලන්න. ඉතින් ඩ්‍රෝ එක ඉතින් ඊයේ වගේමයි ගෲප් C එකේ වගේම මේ ගෲප් ස්ටේජස් හැම එකේම එකම ඩ්‍රෝ එක එකම පොයින්ට් සිස්ටම් එක එකම විදියට තමයි යන්නේ. ඩ්‍රෝ එක මේ විදියට තමයි යන්නේ. අපි ඊයේ ෆිනිෂ් කරා අපේ ඩ්‍රෝ එකේ ගෲප් ස්ටේජස් වල C ගෲප් එකේ ඉතින් ඒකේ ටීම්ස් 8ක් සිලෙක්ට් වුණාට කන්ග්‍රැචුලේෂන්ස්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගියා කෙලින්ම ක්වාටර් ෆයිනල්ස් එකට. ඉතින් අද යන්නේ ගෲප් D එක. ඉතින් ගෲප් D එකෙත් 8ක් ගන්නවා අපි මේ වගේම. ඉතින් උනාට බලා ගන්න පුළුවන් අපි ඊයේ කිව්වා වගේම මේ වගේ තමයි අපේ ඩ්‍රෝ එක යන්නේ ඊයේ වගේම. ඉතින් අපි යමු මැප්ස් වලට කොහොමද අද මැප්ස් තියෙන්නේ කියලා හැම thing. Yes, so we've got the point system here. So as you can see, it's the usual as yesterday as well. So we've got 1 point per kill, and also the first place gets 20 points, and the second place gets 14 points, and the third gets 10 points, alongside the fourth and the fifth getting 8 points and 7 points compulsorily, and also sixth place getting 6 points, alongside 7th place getting 5 points, and also 8th place getting 4 points, alongside 9th place getting 3 points, and 10th place getting 2 points, with 11th place getting a point there as well. So this is a point system throughout the entire tournament, and this is well certified as well, and this is gonna be pretty much it for today. And also guys, we'll be looking into the groups present in our group D category, that is the teams present in our group D category. So I think technically yeah, so as you can see, we've got group D here guys. So we've got NA Frag, we've got Swiss, we've got Zeus Team Secret, and we've got WGTR Black Cats, and we've got AE No Fear, and we've got our Maximum Esports Blacklist alongside Oxygen, with Maximum Esports LND Fallen 6 as well. So we've got WG Team X9 DC, we've got TM Royals MX, and we've got MES, that is Maximum DXG2 TM. So we've got the troublemakers there as well, and also guys, we've got god level players there as well. So on the other side, we've got WG Soldiers, Grim Knights, Team Fallen 5, CIA Team Anonymous, and we've got Max Team Mafia Gang, we've got Max IRX Gladiators, we've got PNX Dad of Devils. I think that is going to be Dodd for you. So we've got Max BL Fanatics, and we've got Max 7C Esports alongside PLM VG Alpha. So those are going to be the teams for our Group D category for today. And I'll be handing over the mic to Ian. Oh, I think අපි අද first map එක පටන් ගන්න තියෙන කෙලින්ම එරංගලවා කාස්ටස් එකට දාගන්න. කාස්ටස්. ඉතින් අපි පටන් ගන්න තියෙන එරංගල් එක පළවෙනි මැච් එක විදිහට ඉතින් පළවෙනි මැච් එකේ එරංගල් මේ මැප් එකේ අපි බලමු කවුද ඉන්නේ කියලා. ඉතින් දැනටමත් අපේ ඉන්නවා එතන කොට පෙන්නන. ඒක කොට පෙන්නන. ටීම්ස් ලිස්ට් එක අපිට පෙන්නයි. දැන් ඉතින් අපේ මෙතන දැනටමත් ඉන්නවා ජොයින් වෙලා තව විනාඩියක් හෝ විනාඩි දෙකක් ඇතුළත මම හිතන විදිහට මේක ස්ටාර්ට් කරાવી. දැනටමත් ගොඩක් ටීම්ස් ඇවිල්ලා තිනවා කෙලින්ම 65ක් ඉතින් ඉන්නවා ලොබියේ. 70ක ලොබියක් තියෙන. ඉතින් බලමු බොයිස් ඉතින් කවුරු දිනයිද කියලා අද එරංගල් මැප් එක සහ විකෙන්ඩි මැප් එක සහ අපේ මිරමාර් මැප් එක. ඉතින් අපි තව චුට්ට වෙලාවකින් ඔයගලන්ට මැප් එක ස්ටාර්ට් කරන්න අපි ඔයගලන්ට අපි ඔයගලන්ට පෙන්නන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. I think අපි යනවා boys ඉතින් එරංගල් coming.
බොයිස් දැනටමත් ඔව් අපිට පේනවා. ඉතින් මෙන්න බොයිස් පටන් අරන් තියෙන මැච් එක. ඉතින් එරංගල් මැප් එක ඉතින් දැනටමත් කට්ටිය ටීම්ස් 17ක් ඉන්නවා ෆ්ලයිට් එක ඇතුළේ. ඉතින් ෆ්ලයිට් පාත් එක බලන්න ඕන අපිට පොඩ්ඩක් මැප් එක දාලා දුන්නොත් පොඩ්ඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆ්ලයිට් පාත් එක දැන් තියෙන්නේ කෙලින්ම 7 ඉඳලා මිලිටරි බේස් වෙනකන්. ඉතින් කට්ටිය දැන් ඉතින් ඔන්න ඩ්‍රොප් ලොකේෂන්ස් වලට හිමින් සැරේ කට්ටිය බහින ගමන් ඉන්නේ. බලමු මොන වගේ හොට් ඩ්‍රොප්ස් වලට අපේ කට්ටිය බහීද, කවුද මුලින් එලිමිනේෂන් වෙන්නේ, කවුද ඉතින් මුලින්ම ෆයිට් එකකට එන්ගේජ් වෙලා සීන් එකක් දාගෙන ෆයිට් එකක් ගන්න කියලා බලමු. අපි ඉතින් අපි හැමෝම බලාගෙන හිටමු. මැප් එකක් තමයි කෙලින්ම එරංගල් මැප් එක. යමු අපි කෙලින්ම එරංගල් මැප් එකේ මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. බේස් ප්ලේට්. Yes, guys. So just like I foretold, we've got the map route going from 70 to the military base area, and also, guys, this is gonna be the first match for today, the Erangel one, and this is Group D for you. And we're gonna expect a lot of we're gonna expect a lot of good fights, because I know most of these teams are well known as well, and they are very professional indeed, and also we're going to see a lot of good gameplay. And since this is an Erangel match, everybody's going to be in their comfort zone as well. And also, as you can see, a lot of teams are jumping off here as well. So if you look at the map for a couple of seconds, yes, I think the map is quite imbalanced actually. So as you can see, in the shelter, prison, mansion, and that area is pretty much very free, to be honest. And but then again, that is out of luck, because the zone just got settled on the left side of the story. So I think that was quite fortunate for all these teams out there. So the zone rotation would be much of a problem. Could we look into 70 for a second? I think Iron, there's probably gonna be a match. I mean, a fight, a trade happening very soon. Yeah, 7. I think the very 7. I think we've got WGSLDR Shay, and yeah, there you go. Team number 14. And ඉතින් කෙලින්ම දැනටමත් සෙට් වෙලා තියෙනවා WG අපේ SLDR soldiers team එක සහ LND අපේ LND කොල්ලෝ ටික ඉන්නවා සසාලගේ සෙට් එක. ඉතින් අපි බලමු මෙතන team number 14 team number 9 කවුරු මෙතන සර්වර් වලින් සර්වයිව් වේවිද, කවුරු මෙතන මුලින්ම එන්ගේජ් වේවිද කියලා බලමු. කෙලින්ම කවුද SLDR සෙට් එක දැනටමත් ෆ්ලෑන්ක් වෙලා තියෙන කට්ටිය කෙලින්ම හතර වටේම. ඒ කියන්නේ LND ලා සෙට් එක එක ගෙවල් සෙට් එක ඉද්දි අපේ කවුද SLDR සෙල්ලා සෙට් එක හතර වටේම විසිලා මම හිතන්නේ ෆ්ලෑන්ක් වෙලා ඉන්නවා. මම හිතන්නේ දන්නවා දැනටමත් SLDR ලගේ කට්ටිය මෙතන සෙට් එකක් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් බලමු මෙතන zone එකත් අපේ left side එකට map එකේ left side එක අපේ base plate කිව්වාගේ ගියා හින්දාම ඉතින් කට්ටිය ටික වටේම ඉන්න එක පොඩි වාසියක් වෙනවා කට්ටියටම. මෙන්න එතන ෆයිට් එකක් දැනටත් පටන් ගන්න. TR ලගේ කෙලින් ෆයිට් එකක් පටන් ගන්න. CA සෙට් එක මම හිතන්නේ back to lobby කරලා දැම්ම කවුරු හරි මෙතන මතන්නේ පළවෙනි ටීම් එක එලිමිනේට් වුණා මෙතන කෙලින්ම CIA ලගේ සෙට් එක. ඉතින් පළවෙනි
සෙට් එක RF ලගේ අතින් TR සාතන් ලගේ සෙට් එක අතින් ඉතින් TR ලා අපේ කෙලිම ඉතලි ඉඳන් ගහන කොල්ලෝ සෙට් එකක් ඉතලි ඉඳන් ගහන මම හිතන්නේ දැනටමත් වෙලාව 3:30යිද කොහෙද අනිවාර්යයෙන්ම ඇප්‍රීෂিয়েටඩ් මචං තව පාන්දර 3:30ටත් ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක සෙට් වෙලා ඉන්නවට අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් බේස් ප්ලේට් Yes, they are more committed than I am, to be honest. So I think we got all these amazing people today, and it's everything's going quite smoothly as well, and we are looking forward to see all these players take part in the rest of the matches as well. And as you can see, it's quite a good day to start off like this. And we've got team number 9 and team number 14 here as well. And earlier, previously, I think another fight is already happening as well. So we'll be looking into the map quite soon, and just to spot them on, and look into where the initial fight is happening. I think it's somewhere around X9 school. Our school. Okay. X9 school. Yes, 6. අනේ X9 ලගේ ටීම් එක රෂ් එකට යන ගමන් ඉන්නේ X9 එක ටීම් එක මෙතන ටීම් නම්බර් 8 එක මම හිතන්නේ ටීම් නම්බර් 8 එකේ කෙලිම තවත් එලිමිනේෂන් එකක් කෙලිම ඔක්සි සෙට් එක back to lobby වෙනවා boys ඉතින් කෙලිම ටීම් නම්බර් 16 එලිමිනේෂන් එක විදියට ඉතින් අපේ ඔක්සි සෙට් එක ටීම් නම්බර් 8 එක back to lobby වෙනවා boys ඉතින් අපි බලමු තාමත් කට්ටිය ලූට් කරන සීන් එකේ ඉන්නවා අපි තාමත් වාලියක් යනවා නම් යන්න තියෙන එකම තැන තමයි සර්වර්නි බලමු SLDR versus LND boys මෙන්න නේඩ් එකක් ආවා boys නේඩ් එකට කෙලිම SLDR ෂේ මම හිතන්නේ LND සසා දැන් මෙතන නොක් එකක් ගන්න boys කෙලිම ෂේව කෙලිම ඩවුන් කළා දාන බලමු ඉතින් මිව් ලගේ අපේ LND එක සෙට් එක මෙතන රෂ් එකක් දෙවිද නැත්තම් කැම්ප් කරලා කෙලින්ම මම හිතන්නේ රෂ් එක දැනටමත් එනවා ලගේ සෙට් එක සසා ඉතින් අපි කියමු බේස් ප්ලේට් කියන්නේ ඉතින් රෂ් එක ගැන මොකද හිතන්නේ ඔයාලට මේගොල්ලෝ ගැන I think they're very well aware of how many people are there on this side of the story. So I think they're already aware that there's going to be 3 people on the other side of the road, and there's going to be 2 people on the other side of the road actually, and it's just going to be Shay and I think Hawk and I think it's just going to be Hawk and Shay, I guess. So I'm pretty sure that's what they were looking for. So they got more manpower on this side. I think Team LND had more manpower on this side, so they went in for the rush to get in that extra kill and to stop that revive, because that knock was very, very essential. And knowing Team LND, that they are, I mean, I'm pretty sure even Alan knows that they are a very aggressive team. So they'd be looking into most of those initial fights, and they'd probably try to get in those kills. And I think they're a 3-man. They are. I think for now they are just a 3-man squad, I guess. දන්නේද පෙවුනේ ඒකේ 3-man squad එක මෙච්චර එල්ලෙලා ගියව කියලා. මම මෙච්චරලා බලන් ඉතින් මම ඔයාලට කියන්නත් ඉතින් මෙතන 3-man squad එකක් 4-3 situation එකක් තියෙන කියලා ඒත් මම හිතුවා දැක්කයි කියලා. මෙතන LND ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ මෙතන රෂ් කරලා දෙන්නෙක් කිල් කරපු හින්දා SLDR ලා සෙට් එක ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට්ස් වලට මම හිතන්නේ බැක් වෙනවා කෙලින්ම zone එක පැත්තට ඉතින් කොල්ලෝ ටික ඔක්කොම වාහනේ අරන් බැක් වුණා. මෙතන යහ පැත්තෙන් අපි RX කේව් ලගේ සෙට් එකේ ඉන්නවා කෙලින්ම මම ඒගොල්ලෝ තාම ලූට් කරන සීන් එකකින් මම ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ටුවෝඩ්ස් යනවා BL ලගේ සෙට් එක පැත්තට මම හිතන්නේ එතන වලියක් යන සීන් එකක් තියෙන BL එක අපි බලමු ටක් ගාලා හරි BL එක ගාවට ආවා මම හිතන්නේ RX ලා සෙට් එකේ BL එක ගාවට යන සීන් එකක් තියෙනවා බලමු ඉතින් කියනවා I think in the school area there's another fight happening with the previous team could we look into that as well but I think we could just stay here because team number 18 is also already here, so team number 20 might just run into team number 18 in a couple of seconds. What do you think? And would they or wouldn't they? මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ engage වෙන එකක් නැති වෙයි. මොකද team number 18 එක ආයෙත් මම හිතන්නේ zone එකේ පැත්තට යනවා. ඒ අතරෙම ඉතින් අපේ BL ලගේ team එකත් ඉතින් දෙකම maximum teams මම හිතන්නේ ඒගොල්ලොත් සීසයිඩ් එක පැත්තෙන් ඒගොල්ලෝ zone එකට push කරන ගමන් ඉන්නේ මම හිතන්නේ RX ලා set එකට ඒගොල්ලන්ව හම්බෙන එකක් නෑ මෙතන X9 ලගේ set එක frag ලත් එක්ක මෙතන වරියක් යන හදන බලමු X9 යුරෝප් ස්ක්වොඩ් එකක් කියලා මෙන්න
මෙන්න ෆයිට් එක boys frag versus x9 බලමු යුරෝප් ස්ක්වොඩ් එක versus ඒෂියන් ස්ක්වොඩ් එකක් බලමු දැන් x9 වින්ටොක්ස් ඉන්නවා කෙලින්ම වින්ටොක්ස් එක එහා පැත්තේ තව කොල්ලෙක් ඉන්නවා මෙතන වට කරලා තියෙන boys ඉතින් ෆ්ලෑන්ක් වෙලා බලමු මෙතන ෆ්‍රැග්ලට මොන වගේ ගේමක් කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා බෙස්ට් ප්ලේට් ඔයා හිතන්නේ මොන කවුද මෙතන සර්වයිව් වෙයි කියලා හිතන්නේ ඒක 4 versus 4 සිටුේෂන් එක Yeah, looking into the rotation given out by the X9 team, I think they have a very nice angle on team number 3. Team number 3 is just clumped into one building, whereas team number 10 is just spread it out with the 2v2. 2v2 push coming out towards team number 3, and team number 3 is just trying to get off from that situation. They're just, I think Legend is just trying to do a flank, go for a flank, and just like cut off the manpower just a little bit to get a different angle. I think that is exactly what he's doing, and he's just pushing off just to like spot on where the exact enemy is, and just to get intel for his team. Even though it would result in a casualty, he's just going out there. I think he's definitely aware that team number 10 has already pushed in and SQ. I think Legend has a very good angle. Legend has a very good angle in helping his team, because all these troubles would be focused on just one compound, whereas Legend is just outside the compound. So I think he has a nice chance of protecting his team from this push given out by team number 10, because he could take out anyone. I think he could just take out Vintox or his teammate. That is going to be Leo. Not Leo, I think. Dark Boy actually. I think Dark Boy. So he could just take one out very surprisingly and just change the entire situation of this push. What do you think, Ayan? ඉතින් මං හිතන්නේ මෙතන දැන් X9 සෙට් එක පුෂ් කරොත් මේ බිල්ඩින් එකට වාසියක් තියෙන මොකද 3 versus 4 සිටුේෂන් එකක් වෙනවා තනි බිල්ඩින් එකට ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා පුෂ් කරොත් හැබැයි ඒ වගේම බිල්ඩින් එක කැම්ප් කරලා හරියට ෆ්‍රැග්ලා ගැහුවොත් X9 සෙට් එකේ පින් අවුලකුත් තියෙන හින්දා යුරෝප් සෙට් එක කියන්නේ පොඩි වාසියක් ෆ්‍රැග්ලටත් තියෙනවා 3 man ස්ක්වොඩ් එකෙන් 4 man ස්ක්වොඩ් එකකට ගහන්න. ඉතින් බලමු ලෙජන්ඩ් වෙන කොහෙවත් ඉන්න හින්දා ඒ කියන්නේ ෆ්ලෑන්ක් එකක් අරන් ඉන්න හින්දා පොඩි වාසියක් අරගෙන හරි රිස්ක් එකක් අරන් හරි X9 ලා පුෂ් කරොත් නේඩ් එකක් දාලා හරි එක්කෙනෙක් මෙතන ඩවුන් වෙලා පුෂ් කරොත් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට ලොකු chance එකක් තියෙනවා ෆ්‍රැග්ලා ටීම් එක early fight එකකින් back to lobby කරන්න බලමු boys ඉතින් මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා troubles හතර වටේටම යනවා ඉතින් ලුසිෆ් IT අපේ ලුසිෆ් ඉන්නවා ලුසිෆ් ස්ප්‍රේස් ගහනවා බලමු boys මෙතන මැක් මංකියගේ සෙට් එක මොකද කරන්න කියලා බලන් ඉමු ඉතින් Yes, exactly. So we've got team number 10 and team number 3. I think both of these teams are just testing each other out just to like figure out the strengths and weaknesses of the enemy. I think most අදන මංකි ඕපන් එකේ ඉන්නකොට මං හිතන්නේ අතන එහා පැත්තේ ඉන්න අපේ වින්ටොක්ස් ගහන්න chance තිබ්බේ ඒත් ගහන්න හම්බුනේ නැහැ මෙතන ලුසිෆ් වයිටි කෙලින්ම X9 රුවින්න ඩවුන් කරලා දැම්ම කොහොමද බලමු රුවින්න කිල් කරලා දායි දැන් 3 versus 3 සිටුේෂන් එකක් තින්නේ මං හිතන්නේ මං කියන්නේ මේ ළඟ තියෙන සිටුේෂන් එක ලෙජන්ඩ් ඇතෑරලා ගත්තට පස්සේ ඉතින් බලමු මෙතන X9 සෙට් එක තමන්ගේ ටීම්මේට් රිවයිව් කරලා මෙතන රෂ් එක දෙයිද නැත්නම් කැම්ප් කරලා හෝ බැක් වෙලා ගහයිද කියලා මෙන්න ෆ්‍රැග් මංකියෙන් කෙලින්ම රෂ් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා තනියෙන් 2 versus 1 සිටුේෂන් එකක් බලමු. And I think SQ and Legend just took a very nice advantage on that flank. I think he just basically played it very well. And Frag Monkey here, guys, I think team number 10 not looking so good. Manages to trade out for Lucif Whitey, but in return gets knocked himself out as well. So Wintox goes down just like that. And as you can see, ladies and gentlemen, this is gonna be team number 3 versus team number 10, and the team number 10 Legend just trying his best to trade out somehow, but I think Ruin is just trying to back off, and there goes team number 10 there as well. That's a full squad wipeout coming out from Team Frag, managing to confirm a total of 4 kills there as well. And I think the game changer was just Legend. I think the moment he speeded off from his main team and just took off that different angle, just allowed them to hit team number 10 with a very different, in a very different level. And that basically made it very easy for them to give out that rush that was given out towards team number 10, because they were inside the smoke, and SQ and Legend was just, he did a nice flank out there and just took out the person in that smoke. And because they would have won the trade, but they could have lost at least one casualty in the process. But Legend made sure that no one was going to go out like that. So that was pretty much well played by Team Frag, don't you think?
මෙතන ඉතින් අපි ඒක ගැන කතා කරලා ඉවර වෙනවත් එක්ක මෙතන BL අර සෙට් එකට මෙතන ෆයිට් එක සෙට්ලා තිනවා අපේ කවුද මෙතන ඉන්නේ F5 සෙට් එක. ඉතින් F5 සෙට් එක මම දන්නේ සෝන් එකට බැක් වෙන ගමන් ඉන්නකොට BL සෙට් එක ස්ප්‍රේස් කරන විදිය තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙතනදී. බලමු ඉතින් මෙතන මම හිතන්නේ කාවත් නොක් කරගන්න බැරුණා. මම හිතන්නේ ඩැමේජ් එකක්වත් ගන්න බැරුණා. ඒත් මෙන්න ආයෙත් ඇවිල්ලා තිනවා කෙලිම ටීම් ආව 16 එක. මේගොල්ලෝ අතාරින්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ සෝන් එකට යන්න නෙමෙයි හදලා තින්නේ. මම හිතන්නේ මේගොල්ලෝ රෂ් එකට එන්න තමයි හදලා තින්නේ. They just trying to like I don't know. They just trying to taunt out team number 16 there as well, and team F. I think team 7 here. Team 7. We've got team blacklist, and they're just trying to. They're just going inside the zone. What was that? I think that was. I'm not sure what that was, but team F5 just went inside the zone. I think shock. I think F5. One of their teammates were just very low, and they just took a turn from right inside the zone and took a little bit of zone damage, making him, I think, getting knocked off. And that was, I think, Team BL is not just, I think they're not aware of it just yet. But if they were been very aggressive, I think Team BL had a very nice chance of taking those two out. So that was very fortunate. That was very unfortunate, actually. So we got team number 7 here. And as you can see, Ian, so far, what do you think? Like, did we see some early, like, you know, compared to the Group C stages that was held yesterday? What do you think? Like, are these like, you know, do you see any difference, or like, you know, how the pattern and everything, is it the same? Like the aggression given out by the team? ඉතින් ඊයේ groups matches එක ඊයේ group stage එකේ අපේ matches එක බලද්දි මේ match මේ මගේ දැන් මේ පළවෙනි match එක අපි තාම දන්නේ නැහැ ඊළඟ match මෙහෙම වෙයිද කියලා. හැබැයි මේ match එකේ මට පොඩි aggressive ගතියක් පේනවා. මොකද හැමෝම try කරනවා කියන්නේ හැමෝම එල්ලෝලා ගහන්න try කරනවා. කියන්නේ අර team එකක් දැක්ක ගමන් එළියට පැනලා තට්ට බඩ ගාලා කෙලින්ම තියෙන sprays ඔක්කොම ටික ගහලා ඔක්කොම කරන් try එක දෙනවා. ඉතින් ඒක මං හිතන්නේ aggressive play එක තමයි මෙතන මේගොල්ලන්ගේ මේ අපිට මේ group එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන දැන් අපි බලන් ඉන්නේ C7 ලගේ set එකේදී Mashido ලගේ set එකේදී බලමු. Mashido ලගේ set එක මොන වගේ ගේමක් ගහලා තියෙන ඉස්සරහින් මතන double drop එක lucky drop එකක් ඇවිල්ලා තින්නේ. Mashido ල set එකේ ඒක drop එක ගනීද? No, they've got an 8-time scope. It's like trading off the 8-time scope there as well. So I think the best part about it is like in a match like this is like to all these teams, I think we're gonna see a very early fight from team number 3 here, taking a couple of shots towards team number 7's BL Apekshan, I guess. BL Apekshan takes a lot of damage but manages to go off. I think that was very fortunate because hopefully. And team number 3 is probably going for the rush there as well. I think SQN Legend is taking it all for himself and just rushing in. He knows that Apekshan did not have an open window to go back. I think he's just doing what he's just going in for the push and probably gonna spot on Apekshan. But Team BL is already regrouping there as well. So SQN Legend might end up in trouble anytime soon now. But he's just trying to back off and just scope out and spot in Apekshan. He's just gonna hide in the vehicle as well, just for safety precautions. And I think we'd probably see a close fight here, right? Team number 3 and team number 2. මෙතන අර අපි කියපු විදිහටම frag punisher මතන මේ vehicle එකෙන් මම දැන් වැටලා තමයි මේ නොක්කුනේ මං හිතුව එකපාරට මේ එකක් ගියා කියලා අපේක්ෂාන් ගැහුවයි කියලා බලද්දි vehicle එකක නොක් වෙනවා කෙලින්ම අපේ frag punisher. ඉතින් බලමු මෙතන BL ගේ set එක තනියම ඉන්නකොට අපේක්ෂන් තනියම ඉන්නකොට legend කියා ටක් කරලා kill එක ගන්න. ඒ කියන්නේ එච්චරටම එයා මං කිව්ව විදිහට මේ map එකේ aggressive players ලා ඉන්නවා. කියන්නේ තනියම දැක්ක හින්දා ෂණක ගිහිල්ලා kill එක secure කරගන්න බැලුවා. ඒත් අපේ BL ගේ set එක ඇත්තෑරියේ නැහැ. තනියම ඉන්න players ටක් ගාලා BL Apekshan කියන්න ති අඩේ මාව බේරගන්න මත් අනිවෙන අඩ වෙටැක්ට සකාරේෂ්ට ගාව බේරගන්න අපිත් කිනෝ වෙලා සමාදර අපිත් අනි වෙලාට අඩේ මට මාව බේරගන්න වරේ ඒවගේ සීන එක තමයි ඉතින් දැන් මෙන්න ෆ්‍රැග් ලග සෙට් එක රෂ් එකේ ඉන්නේ පල්ලෙහා කෙලිම කැනල් එක ඇතුලේ BL සෙට් එක බලමු
මෙතන මෙන්න නේට් And එකක් that's ආවා very well boys. placed. නේට් එකක් ආවා කෙලින්ම ලූසිෆ් වයිටි කෙලින්ම ඩ්‍රැකියුලාගෙන් දෙකලම නේට් එකට ඩවුන් වෙලා යනවා බලමු රෂ් එක ගහයිද නැත්නම් කැම්ප් කරලා මෙතන ෆ්‍රැග් මන්කිලාගේ සෙට් එක බෑක් ටු ලොබි කරයිද කියලා නැත්නම් BL සෙට් එක මෙතනින් බෑක් ටු ලොබි එයිද කියලා බලමු boys. ඉතින් අපි බේස් ප්ලේට් එකක් ගාව මේක දෙන ගමන් Yes, guys. So we've got team number 7 here. We've got team number 3 here, and I'm already getting goosebumps. This is just this is just very, very aggressive compared to yesterday. I think that was a very well placed net, and since we were spectating him as well, it was just in time, just on spot. I think team number 3 and team number 7 are gonna face off each other very soon, and as you can see, I think Swaggy on the other side is getting. I think a team F5. Team F5 is getting blasted off, and BL neither goes down with a nice DP shot coming out from Frag Monkey. They're trading off very well. I think team number 7 and team number 3 is just going in for the push. Frag Monkey just going in for the push, and a second knock from SQN Legend towards BL Dracula. And as you can see, they're going in hot here. SQN Legend with the strafes, and Apekshan goes down as well. Legend on fire, guys. We've got BL Yash, last man standing for team number 7, and there goes the BL Yash as well. That's a full squad wipe out coming out from team Frag with a total of 8 kills confirmed. Iron, what do you think? කෙලින් මං කියපු විදිහට මේ ඇග්‍රෙසිව් ප්ලේයර්ස්ලා කෙලින්ම මං දන්න විදිහට මේ ෆ්‍රැග් ලගේ ටීම් එකේ මෙතන ඉන්නේ ඇග්‍රෙසිව් ප්ලේයර්ස්ලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ දන්නවා කොයි වෙලේද ඒගොල්ලෝ රෂ් කරන්න ඕනේ, කොයි වෙලේද ඒගොල්ලෝ ඉඳලා ගහන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ගේ කවුද ඉන් ගේම් ලීඩ් එකේ ඉන්නේ කවුද කියලා ඔයගොල්ලෝ හොඳටම දන්නවා ඇති. ෆ්‍රැග් පනිෂ් ඉන්නේ. ඉතින් ෆ්‍රැග් පනිෂ් දන්නවා මොන ටයිම් එකේද මම මේගොල්ලන් රෂ් කරන්න, මොන ටයිම් එකේද මගේ අනිත් ප්ලේයර්ස්ලා ඉස්සරහට යවන්න ඕනේ, මොන ටයිම් එකේද මම බෑක් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් එන් ගේම් ලීඩර් කෙනෙක්ගේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕනේ මේකත් තමයි ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තින්කින් ලෙවල් එක සුපර්බ් වෙන්න ඕනේ ඉන් ගේම් ලීඩර් කෙනෙක් කරනකොට. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන BL සෙට් එක බෑක් ටු ලොබි වෙනකොට 14 ප්ලේස් එකට එලිමිනේෂන් එකක් විදියට ෆ්‍රැග්ලා කිල්ස් 8ක් සිකේව් කරගෙන දැනටමත් කිල් බෝඩ් එකේ මං හිතන විදිහට දැනටමත් කිල් බෝඩ් එකෙන් ඒගොල්ලෝ ෆස්ට් ප්ලේස් එකේ ඉන්නවා. ඒත් තව ටීම් 13ක් තියෙනවා බේස් ප්ලේට්. ඉතින් ඔයා හිතනවාද ෆ්‍රැග්ලා විතරක් ඉතුරු වෙයිද නැත්නම් ෆ්‍රැග්ලාට වඩා උඩින් තව කවුරු හරි එයිද kills ekkama. I think team LND would give a pretty good fight. They are pretty much very aggressive as well, although they are a 3-man squad. I'm pretty sure they'd come in hot as well on the final round, and as you can see, I think our troublemakers team DST troublemakers are in a hot spot at the moment. We've got team number 22, right? We've got team VG. ලගේ සෙට් එක අපිට ටක් ගහලා පෙන්නන්න පුළුවන් වුණා. මෙතන සෙට් එක ගමතන ගහගෙන යනවා DWG VG මෙසා විතරයි ඉන්නේ මෙතන 2 ටීම් ලගේ සෙට් එක අපේ DXG සෙට් එක මම හිතන්නේ තදම ගේමක් දීලා තියෙනවා මෙතන දැනටමත් කිල්ස් 3ක් සිකේව් කරගෙන තියෙනවා මම හිතන්නේ මේ ටීම් එකේම. ඉතින් ඒ යහපැත්තේ ඉඳලා කෙලිම SLDR ලගේ සෙට් එක අර ඉතුරු වුණ දෙන්න අර සර්වර් නිවල ඒගොල්ලෝ තර්ඩ් පාටි මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් තර්ඩ් පාටි මම හිතන්නේ එතනත් ඒ තර්ඩ් පාටි එන්න ගිහලා එක්කෙනෙක්ව ඩවුන් වෙලා තිබ්බේ. බලමු මෙතන VG සෙට් එකේ අපේ තනි සෝලෝ ප්ලේයර්ට මෙතන ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් එකට යන්න පුළුවන් වේද නැත්නම් මෙතන T2 TM ලගේ අපේ DXG ලගේ අතින් ඒගොල්ලෝ බෑක් ටු ලොබ් වෙලා යයිද කියලා මෙතන තවත් මෙතන කෙලිම C7 ලගේ සෙට් එක තවත් වලියක් ඇවිල්ලා තිනවා. කලින්ම BL ලගේ අනිත් සෙට් එකත් එක්ක බලමු C7 මෂීඩ් ලගේ සෙට් එක මෙන්න යනවා රෂ් එකට යන ගමන් ඉන්නේ බොයිස්. ඉතින් C7 Izzy Mashido and Zoro Rexter. Yes, I think we've got 21 back to lobby වුණාද ඒ සෙට් එක නෑ තාම නෑ මම හිතුවා back to lobby වෙලා නෑ මෂීඩෝට මම හිතන්නේ this is one I think BL Stormy is it. I'm pretty sure it's gonna be one of the team BL players. We get a proper angle on it, and yeah, so we've got team number 5 here, guys. We've got team I think අතන මේ ඔක්කොම ටික බේස් ප්ලේට් සෝන් එකකින් එළියේ ඉන්නේ. දැන් සෝන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සෝන් එකෙන් එළියේ ඉඳලා තමයි මේගොල්ලෝ දැන් මේ ෆයිට් එකක් දෙන්න හදන්නේ. මෙතන මම RF තෝර් විතරක් අනි ෆ්ලෑන්ක් එකක් අරගෙන අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම මම හිතන්නේ එයා ස්කවුට් කරන කවුද ඉස්සරහා ඉන්නේ මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ සීන් එකක් කරන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන ටීම් 13ක් තියෙනවා තාමත් 13ක් තියෙනවා. ඉතින් ලාස්ට් සෝන් එකේ ඔයා හිතනවාද කීයක් විතර ඉතුරු මට හිතෙනවා ටීම් 13 ටීම් 10ක්වත් ඉතුරු වෙයි ලාස්ට් සෝන් එකේ round දැනටමත් LND ලා මැද්ද අල්ලගෙන ඉන්නවා. කෙලිම සෝන් එකේ කෙලිම මිඩල් අල්ලගෙන හරි මැද්ද කෙලිම රවුමට ඕගොල්ලෝ මැනගෙන ගියොත්ම රවුමටම ගානට තිතර මෑන්ලා කෙලිම LND ලා අරන් තියෙනවා. ඒතකොට එහා පැත්තෙන් ඉන්න ෆ්‍රැග්ලා ඉන්නවා. ඉතින් මෙතන පොප්කෝන් මෙතන කෙලිම RX ලාට වලියක් ඇවිල්ලා තියෙන සියු සීසර් ලාගේ. ඉතින් බලමු මේ
මේ RX ලා මම හිතන්නේ මේගොල්ලොත් අපේ මේ යුරෝප් ස්කොඩ් එකක්. ඉතින් යුරෝප් ස්කොඩ් එක බලමු මෙතන සියුස්ලත් එක්ක මොන වගේ ගේමක් ගහයිද කියලා. මෙතන 4 vs 4 සිටුේෂන් එකක් තියෙනවා. සියුස්, ක්‍රේසි, නින්ජා, ඩ්‍රැගන් and සීසරින යහපැත්තෙන් කේව්, පොප්කෝන්, ජොන්ටි and ෆ්ලෑෂ් බලමු. 18 vs 4 number 4. And I think Team TR is at it with Team 7C there as well. So that fight is happening at the same time there as well. Could we look into that? Because I think it's probably going to end quite soon. And there you go. We've got Team TR managing in. I think they are probably managing in. No, it's fine. It's fine. We could stay here. I think Team TR is managing. I think they've Mashodi goes down, Rexter goes down as well. I think that's a total of 2 casualties for team number 21 with Team TR being very, very aggressive there towards I think Steve's Ninja already taken in a couple of knocks, and there goes a nice molly from coming out from Steve's Crazy, I guess, and also a couple of shots thrown in, guys. I think team number 4 is already rushing into the moment, and we've got team number 18 and team number 4 throwing in all those throwables possible, and team number 18 is getting aggressively pressured, and team Zeus is going in. He's gonna get a couple of shots, and there goes the drop shot, and that's pretty much gonna be it for team number 18, and that's a full squad wipeout coming out from team Zeus with a total of 4 kills, right, Ian? Yeah. මතන මෙතන RX සෙට් එක කෙලිම back to lobby වුණා කෙලිම සියුස් සීසර් ලගේ සෙට් එක අතින් කෙලිම ඉතින් කිල්ස් 4ක්ම දීගෙන කෙලිම zone එකක් දැන් එන ගමන් ඉතින් zone එක ආව කෙලිම LND ලට zone එක ආව මං හිතන විදිහට LND ලා ඉන්න compound එකට frag ලා එන්න ගොඩක් chance එකක් තියෙනවා මොකද frag ලා ඉන්නේ යහපැත්තේ compound එකේ ඉතින් ඉක්මනටම ගිහලා rush කරොත් එහෙම තනි compound එක තනි team එකකට ඒගොල්ලන්ට ඉක්මනටම zone එක අල්ලගෙන මොකක් හරි හොඳ ප්ලෑන් එකක් එතන ඉඳලා ප්ලෑන් කරලා ගහන්න පුළුවන් වෙනවා මොකද zone එකේ තියෙන එකම compound එක තමයි LND ලා අල්ලගෙන ඉතින් හැමෝම ටාගට් කරන්නේත් ඒ වගේ compound එකකට තමයි මොකද එතන තනි compound එකකින් ඉඳලා open එකේ ඉන්නට වඩා compound එකකට rush කරන එක තමයි මම නම් හිතන විදිහට ඇඟට ගුණ ඉතින් I think team number 5 has enough vehicles to start on a motor show here, so they've got a couple of vehicles here as well, so they're just moving inside the zone very separately, and also that was quite a nice shot coming out from I think TZ Thor Whitey. That was a nice car 98 shot, and LND team LND just camping out. They've already got a couple of kills secured there as well, and given the numbers on their team, they're just camping it in and waiting for the right moment to get in a couple of kills here as well, and team number 13 getting the best out of all the spoils of war here, so getting the best of it, and they'll be loading here as well, and all these teams they're probably like looking for a good spot on the zone, as you can see, just like Iron foretold. Could we look into the map? I think just like what Iron foretold, and I think we've got 11 teams here, and the zone is very quite small here as well. I think all these teams are jumping into the zone as well, and it's going to be very, very overcrowded. So we're going to see a lot of good fights there as well, right, Ian? අනිවාර්යෙන් පේනවාද ඔයගොල්ලන්ට එක පැත්තක කවුරුවත් නැහැ. හැබැයි කවුරු හරි හිතුවා නම් මෙතනින් යන්න නැතුව අපි අනිත් පැත්තට යමු කියලා ඒගොල්ලන්ට සර්වයිව් කියන සර්වයිව් වෙන එකේ chance එක වැඩි වෙනවා. මොකද කවුරුත් නැති පැත්තකට ඉක්මනට ගිහිල්ලා ණය දාගෙන හෝ ඕපන් එකේ ස්මෝක් ගහන හෝ බැරිකේඩ් එකක් ගහන හෝ කොහොම හරි ඉන්න පුළුවන් නම් ඒගොල්ලන්ට zone එකේ chance එක කම්පවුන්ඩ් එකේ නැති වුණත් අර crowded නැති පැත්තක ඉන්න හින්දා පොඩි chance එක ඒ කියන්නේ survival chance එක වැඩි. ඉතින් මේ වගේ මේ අපිට පෙන්නන තැන් වගේ තැන්කට කට්ටිය ආව දැනටමත් මේ GCM වල සෙට් එක එක්කෙනෙක් ප්ලේ zone එකට නොක් වුණා මං හිතන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක ඒව අපිට ගන්න. Yes. So we've got Team BL and Team 7C just bleeding out of the zone here as well. So we've got Team number 5 here as well. So actually just leading on to Samil for the warmth out there. So I think Team number 5 is there as well. So we've got Team 2TM and LND Pluto. I think LND Pluto YT with a nice couple of sprays towards Team DXG and Team LND just at it. I think they're just trading off each other. Could we get a drone? Yes, thank you very much. And I think Team number 9, Team number 3, Team number 5, and Team number 13. They're already very, very close to each other as well, and we've got Team number 16 there as well. So they're gonna go in
fight quite soon as well, guys. I think, ladies and gentlemen, they are just holding off the angles, trying their best to not. And then we've got a zebra here as well, ladies and gentlemen. We got GLP Devil from team number 13, and we've got Snake, McCabe, and also Devil alongside Charlie there as well. So we've got a couple of players there as well. So they just made so much good cover in the open zone here, and 2TM Aries with a nice knock towards Seas. And Iron, let me just let me know when you're back. And we've got 2TM Aries here as well, and I think team 2TM is just at it, guys. Team number 4 is just facing a lot of trouble there, and GLP Devil with a nice knock towards LND Pluto with SQN Legend. I think team LND is in a bit of a disadvantage. Team Frag is just fragging off very, very aggressively, and could be looking to Team Zeus there. Yes, Team Zeus is getting very aggressively pushed by Team 2TM. They're going in for those revives, and I think the shots are straight in as well. And Team Zeus with a nice Zeus Dragon with a nice knockout from the මං හිතන්නේ ස්නයිපර් කෙනෙක් විදියට සියුස් ඩ්‍රැගන් ඒගොල්ලන්ගේ නොක් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ නින්ජලා සෙට් එක නොක් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ සීසර්ලා නොක් වෙලා ඉන්න වෙලාවේ හොඳ හෙඩ්ෂොට්ස් දෙකක් අරගෙන ටීම් එකට අපේ ටයිම් එකක් බයි කරලා දුන්නා අපේ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ සියුස් දා කට්ටිය. ඒ කියන්නේ එයාගේ කට්ටියව ටක් ගාලා හීල් අප් කරගෙන රිවයිව් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු. සියුස් දාගේ සෙට් එක මෙතන පැත්ත ගල්ලා ඉඳී දැනටමත් ටීම් 4යි ඉන්නේ. ටීම් 4යි ඉන්නේ. ෆ්‍රැග් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ සියුස් ඉන්නවා, DXG ඉන්නවා, GLP සෙට් එකේ ඉන්න බලමු බොයිස්. ඉතින් ටීම් 4ෙන් දැනටමත් ටීම් 3ක් වුණා. ටීම් 3ක් වුණා. 2TM සෙට් එක, DXG සෙට් එක බැක් ටු ලොබි වුණා බොයිස්. ඉතින් TR ලගේ සෙට් එකත් එක එක්කෙනා zone එකට යන ගමන් ඉන්නේ. ඉතින් GLP සෙට් එක මෙතන මම හිතන්නේ TR ලා සෙට් එකටත් එක එක්කෙනා ඩවුන් කරගෙන යනවා. බලමු ෆ්‍රැග් මංකි මෙතන නම් ස්කෝප් කරගෙන මම හිතන්නේ ස්ප්‍රේස් දෙනවා. මම හිතන්නේ මේ පොඩි ලැග් එකක් යන හින්දා අපිට මම හිතන්නේ ස්ප්‍රේ එක පේන්නේ නැහැ. ඒත් එයා මම හිතන්නේ ස්ප්‍රේ කරන ගමන් ඉන්නේ ටීම් කිල්ස් 13ක් අරගෙන දැනටමත් ෆ්‍රැග්ලා টপ 3 ප්ලේස් එකේ ඉන්නවා. බලමු ගේමක් ගහන්න පුළුවන් වේද කියලා. අනිත් ටීම්ස් වලටත් දැනටමත් ඉන්නේ GLP TR සාතන් ලගේ සෙට් එක. බලමු බොයිස්. ඉතින් සෝන් එක අල්ලගෙන ඉන්නේ කෙලිම TR ලගේ සාතන් ලගේ සෙට් එකේ නෙමෙයි සෝරි ෆ්‍රැග් ලගේ සෙට් එක. ඉතින් TR සාතන් මම හිතන්නේ බැක් ටු ලොබි වුණා. ටීම්ස් දෙකයි ඉන්නේ දැන් කෙලිම GLP vs ෆ්‍රැග් තියෙන කෙලිම 3 vs 3 සිටුේෂන් එකක් තියෙන බොයිස්. ඉතින් ෆ්‍රැග් ලෙජන්ඩ් ඉන්නවා යහ පැත්තෙන්, ලුසිෆ් ඉන්නවා, ඊට පස්සේ මංකි ඉන්නවා යහ මේ පැත්තෙන් ඉන්නවා GLP මැකව් මට පේන්නේ GLP මැකව් ඉන්නවා. කෙලිම ස්නේක් ඩවුන් වෙලා ඉන්නවා. කෙලිම තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවනේ කොහේ හරි කවුලක් නැහැ. අපි ඩ්‍රෝන් කැම් එකේම තියාගෙනමු බේස් ප්ලේට් ඉතින් ඔයා ගන්නකෝ. Yes, we've got team number 3 here, ladies and gentlemen, and GLP Smoke has already pushed inside the zone, and however gotten traded in by Team Frag, and Team Frag just dominating the zone right now. They're just dominating the safe zone right now. So we've got GLP Charlie and his teammate trying their best. And the thing is this, guys, they have to move inside the zone, whereas the zone is very quite open as well. So either they're probably going to need a vehicle. They're probably going to need a vehicle there as well. And I think they're going to pop off a couple of smokes and just push into the zone there as well. I think GLP Makav is just trying his best to crawl inside the zone there as well. Frag Monkey already pushed inside, and GLP Charlie getting traded off by SQL Legend. It's going to be it, guys. We've got the chicken dinner winners, and it's going to be Team LND for you, ladies and gentlemen. They've done such a great job in the very early rounds alongside the final round here as well. And the chicken dinner goes out to Team SQN Legend. That is going to be Team Frag fragging off. I think Iron, you should take out the points list because it's Iron. හරි ඉතින් අපි බලමු බොයිස් ඉතින් කවුද මෙතන චිකන් ඩිනේ ගහලා දෙන අපේ ෆ්‍රැග් ලක සෙට් එක තමයි චිකන් ඩිනේ ගහලා දෙන කෙලින්ම ටීම් කිල්ස් තියෙනවා කෙලින්ම 16 ටීම් කිල්ස් with chicken dinner boys ඉතින් එතනම කෙලින්ම ෆ්‍රැග් ලට 16 kills එක කෙලින්ම දෙන 36 points තියෙනවා කෙලින්ම බේස් ප්ලේට් ඉතින් second place එකේ ආය කෙලින්ම kills 6ක් එක second place ගහලා දෙන කෙලින්ම GLP මකාවලාගේ සෙට් එක ඉතින් ඊට පස්සේ third place එක ගහලා දෙන අපේ RF ලගේ සෙට් එක TR මම හිතන්නේ TR ලා සෙට් එකේ TR ලා සෙට් එකත් මම හිතන්නේ සාතන් නිකන් විතර නෑ කෙලින්ම kills 6ක් අරගෙන තමයි සාතන් අන්තිමට top 3 වෙනකන් අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ TR සාතන් ලා සෙට් එකේ ඉන්නවා boys ඉතින් third place 10 kills එක ඉතින් ඔහොම තමයි boys අද match එකේ දැන් මෙතන මේ රංගල් එකේ යන්නේ ඉතින් බේස් ප්ලේට් ඊළඟ match එකේ මේ ටීම්ස් තුනටම top 3 එන්න පුළුවන් වුණොත් මේ ටීම්ස් තුන සිකියු කරගන්නවා යාළගේ ප්ලේස් එක අපේ next round එකට කෙලින්ම 1 2 3 ඒ කියන්නේ first second third විදියටම ආයෙත් සිකියු කරගත්තොත් ඒගොල්ලෝ
අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් next round එකට select වෙන්න අනිවාර්යයෙන් මේ points ටිකෙන්ම මයිද yes. So I think that was quite a lead actually. Because with consideration to yesterday's rankings as well, I think we saw such aggression that they've already managed to get a total of 36 points, which is much greater than the yesterday's group, I guess. And so that is very much a very aggressive start. අනිවාර්යයෙන් ඊයේ මං හිතන්නේ top 8 හිටපු අයටත් අරන් තිබ්බේ 43යි 45 ඒ වගේ අතර පොයින්ට් සංඛ්‍යාවක් තමයි ඒගොල්ලෝ අරන් තිබ්බේ top 8 යන්න. ඉතින් දැනටමත් 36 points අරගෙන තියෙනවා කියන ෆ්‍රැග්ස්ලට. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම 100 points වලට යන එක easy. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම හරියට හිටියොත් හරියට ගැහුවොත් next map දෙකේම අනිවාර්යයෙන්ම easy scene එකක් තියෙන්නේ. next round එකට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම total points 100 more than 100 අරගෙන. ඉතින් අනිත් teams වලට අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන් සමහර විට ෆ්‍රැග්ලා next map එකේදී early fight එකකින් 2 zone වුණොත් එහෙම අනිත් කට්ටියටත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහා ඉන්න කට්ටියටත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ first place එකට පොඩි fight එකක් දෙන්න. පොඩි කියන්නේ පොඩි නෙමෙයි ලොකු fight එකක් දෙන්න. මොකද second place එකයි third place එකයි අයත් kill නැතුව නෙමෙයි kills එක්කම තමයි ඒක ගහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ third place second place ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම පොඩි fight නෙමෙයි ලොකු fight එකක් දෙන්න පුළුවන්. second place third place එකට first place එකට කෙලින්ම යන්න. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් place වලට පුළුවන් top 10 top 8 එක ඇතුළට අනිවාර්යයෙන්ම next map එක ඇතුළත හොඳට ගැහුවොත් එන්න. ඉතින් best play නේ. Yes, definitely. I think, and also I'm pretty sure, although a lot of teams didn't get proper placements in this match, just like what Ian said, I think they had a bunch of kills, so they had enough kills to just go in for the placement points, and also with a couple of kills, I mean, obviously, if you get the placement, you're gonna get kills as well. So with addition to that, to the kills that were secured in this first round as well, I'm pretty sure most of the teams that are on the lower rankings will definitely have a good chance in coming out into the top 8 position. So I'm pretty sure, I'm very excited as well, because this is gonna be such a ride, ladies and gentlemen. This is gonna be so much to watch here as well, because it's just because that the group D stages started off with such a blast. So we'll be moving into the intro quite soon as well, and ladies and gentlemen, we'll be coming back quite soon, and we'll definitely see you in our second match, which is gonna be a weekendy one. So sit tight, and also make sure, just let us know your feedback on the comment section there as well. And thank you very much for joining here, and we'll quite see you soon, and we'll be moving into the intro.
Yes. Hello everyone. So welcome back to the second round of our Group D stages for today, and we'll be jumping into a weekendy match quite soon. And I think the match has already been started, so we'll be looking into that quite soon as well. And just like the first match, we'll probably see a lot of good fights, mostly early fights, and later on, like in the game, we'll see a lot of mid-game fights as well quite soon. So we'll be looking into that shortly as well. And ladies and gentlemen, this is Dynami Raid 2021, and this is gonna be day 2 for us today. And Ayan, ඉතින් බේස් ප්ලේට් කිව්වාගේ ඉතින් අපි ඇවිල්ලා තියෙන සෙකන්ඩ් මැප් එකට. ඉතින් අපේ කෙලින්ම විකෙන්ඩි මැප් එක. ඉතින් කට්ටිය ඔක්කොම හිම ගොඩේ මඩ නාගෙන හිම කාගෙන යන සීන් එකක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. බලමු බොයිස් මෙන්න මැච් පටන් අරන් තියෙන කෙලින්ම වෙනදා වගේම සෝරි කලින් මැච් එකේ වගේම දැනටමත් අපි පෙන්නගෙන ඉන්නේ කෙලින්ම ෆ්‍රැග් ලව හරි හරි අපි ෆ්‍රැග් ලව තමයි පෙන්නගෙන ඉන්නේ. බලමු බොයිස් ඉතින් මතන මොන වගේ ගේමක් යයිද මේ විකෙන්ඩි මැප් එකේ. ඉතින් කට්ටිය ඔක්කොම ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් වලට යන ගමන් ඉන්නේ කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය. ඇයි මේ කවුරුවත් යන්නේ නැත්තේ ඩොබ් රිමර්ස් පැත්තට විහාර පැත්තට මොහාත්‍ර පැත්තට අනිත් ඔක්කොම ටික ඔක්කොම යන්නේ අනිත් පැත්තට. සීසයිඩ් පැත්තට කවුරුවත් මෙන්නේ නැහැ. බේස් ප්ලේ. yeah, that's the thing. Like, it's quite unbalanced actually. Like, with consideration to a map like Weekendy, I think whatever the plane route is, I think these teams could definitely jump into any spot in the map because of the radius of the map. I think a lot of teams are going over to Volnova area and to the port area as well. So we'll be seeing a lot of initial fights there as well. And just like usual, I think Villa area is quite deserted today as well. Plate वागा Skype पे मैं off करा. All right. Okay. Yeah. So we'll be seeing that today as well, and so we'll be looking into team number 12 right now. Team number 12. ඉතින් team number 12 එක ගාව තවත් සෙට් එකක් ඉන්නවා අපිට පේනවා. team number 16 එක කවුද මේ? F5 සෙට් එක versus team number T2M අපේ team number 12 එකද ඉන්නවා boys. ඉතින් බලමු මෙතන. උදේ පාන්දර කොහෙද මේ සභාවල එදා ඊයේ මැච් එකේ උදේ පාන්දර සභාවල තමයි වලේ ඊයේ පටන් ගත්තේ. මතකද ඔයාලට ඊයේ? මේ මැච් එකේ ඉතින් ඇග්‍රෙසිව් ප්ලේයර්ස් ද ඉන්න මැප් එකක්. ඉතින් අපි මැච් එකක් තියා අපි කලින් දැක්ක විදිහට බලමු මේ වීකෙන්ඩ් මැප් එකත් අපේ ඇග්‍රෙසිව් ප්ලේයර්ස් ද විදිහට මේගොල්ලෝ ඇග්‍රෙසිව් ගහයිද සභාවල. කවුද එළියට යන්නේ? ටීම් නම්බර් 16 එකේ කෙලින්ම ඉන්නවා F5. යහ පැත්තකින් ඉන්න අපේ කවුද? මම දැනටමත් කිල්ස් යන ගමන් ඉන්නේ. අපි CIA again. Team CIA has started off. I think even in the previous match, Team CIA had a very initial let go in the very beginning. So we'll be looking into Team CIA again. I think they are at a fight yet again. They're at a fight. So we'll be looking into that quite soon as well. I think it's right below Mount Kresnek. Right below Mount Kresnek. So we'll be looking into that quite soon as well. And also, yeah. පොඩ්වස්ට්‍රෝ මම හිතන්නේ පොඩ්වස්ට්‍රෝ පැත්තට වෙන්න තමයි අපේ VG ලා සෙට් එකේ ඉන්නේ. තාරා මෙතන X9 ලා සෙට් එකේ ඉන්නවා. මම හිතන්නේ එතන X9 ලා සෙට් එකත් එක්ක වලිය කරක එතන අපි VG ගේ පැත්තට ගියොත් මම හිතන්නේ ෆස්ට් එලිමිනේෂන් එක විදියට VG ලා සෙට් එකේ CIA ලගෙන් මම හිතන්නේ බැක් ටු ලොබි වල යනවා. මවුන්ට් ක්‍රෙසනික් වල පල්ලේ හරියටම සෝන් එක මැද්දේ තමයි සෙට් එක I think it's probably gonna be them, but that's fine. I think so. Like I pretty much remember the last time. I think Team 2TM is already here. Like they had a fight as well. 2TM man is getting killed off very early in the round. I think a lot of changes are happening right now. Ayan, could you take over for a second because I'm having some technical difficulties. Yeah, no worries. I think මෙතන F5 set එකට rush කරන ගමන් තමයි ඉන්නේ අපේ කවුද 2TM ලගේ DXG ලගේ set එක. බලමු මෙතන DXG ලගේ set එකද අපේ කවුද මේ F5 set එකද මෙතන survive වෙන්නේ කියලා සභාවලින්. ඉතින් කට්ටිය ඔක්කොම බලාගෙන ඉන්න අතරේ F5 ගේ bad boy ලගේ set එක මම හිතන්නේ rush එක යනවා කියලා දන්නවා කෙලින්ම අපේ යහ පැත්තේ එක කොල්ලෙට ෂාට මම හිතන්නේ ෂාට යසාට රෂ් එක යන ගමන් තියෙනවා කියලා දාන දැනටමත් යසාව නොක් වුණා බොයිස්. ඉතින් 2TM පොට කෙලින්ම යසාව නොක් කර දාලා තින්නේ කෙලින්ම බලමු ඉතින් කිල් එකත් සිකියු කරගත්ත කොහොමද. දැන් 3 vs 4 සිටුේෂන් එකක් තියෙන්නේ F5 ලා සෙට් එකේ.
3-4 කවුද F5 සෙට් එකේ 3 මම හිතන්නේ TTM ලගේ සෙට් එකේ 4 ස්කෝඩ් ඩෑම කෙලින්ම ඉන්න යහ පැත්තෙන් මට පේනවා නිකන් ලාවට නිකන් කහ පාට පොඩි ෆ්ලෑර් සීන් එකක් යනවා යහ පැත්තෙන් මම හිතන්නේ එතන ටීම් එකක් මම ෆ්ලෑර් එකක් ගහලා පොඩි ආතල්ලයක් ගන්න වැති මෙතන 2TM පොට දැනටමත් එක කිල්ලක් සිකියු කරගෙන මෙතන 2TM ලගේ එක කිල් එකක් සිකියු කරගෙන තියෙනවා කෙලින්ම අපේ කවුද F5 සෙට් එක මම හිතන්නේ ඔව් දැන් 3 vs 3 situation එකක් තියෙන්නේ බේස් ප්ලේට් Yeah. I think yes. A couple of nades thrown in by Team DX3 here as well, and I'm extremely sorry for the background noise. And we've got team number 12 here. We've got team number 16 here, and GLP Charlie. We've got a Pharaoh on the other side of the story. I think GLP Charlie is GLP Charlie. We'll be looking into that quite soon as well, guys. And for the moment, we are looking into Team DX3 versus Team F5 here. Both teams have suffered one casualty each, and we are looking into Team GLP Charlie already managing to get a kill confirmed here, and I think Charlie's team quite close to Team GLP, and all these teams are very. I think most of these teams, by looking into it, and I think a lot of teams that made it into the top 8 in the previous match are being very aggressive right now, and they're facing off each other. The top 8 is facing off each other on that roster. So I think a lot of good teams that played very well in the previous round would be going off. C7 ලත් එක්ක මෙතන තද වලියක් යන සීන් නැතිනේ අපේ කවුද මෙතන මම හිතන්නේ GLP versus 7C here. GLP ලගේ සෙට් එක බලමු මේ GLP ලගේ සෙට් එක මම හිතන්නේ මෙතන රෂ් කරනවා යනවා C7 ලගේ කෙලින්ම රෙක්ස්ටන් ඔක්කලා යන බොයිස් ඉතින් මෙතන රෂ් කරනවා මම අතින්ද ගන්න නෑ නේ කෙලින්ම C7 ලගේ රෙක්ස් මෙතන අතින් ගා ගන්න දිනුත් යනවා ඊයස්සේ GLP 3 man squad එක දැක්කද ඔයා 3 man squad එකක් මම හිතන්නේ මෙතන තනියම රෙක්ස් හිටියේ මම හිතන්නේ කොල්ලෝ හතර වටේන් බහලා තියෙනවා මම හිතන්නේ C7 ලගේ කොල්ලෝ ටික ඔක්කොම හතර වටේන් බහලා තින්නේ I think they are looking in for a different strategy here, Team C7. They are probably gonna spread out and just like they've set on rules like securing a vehicle and securing loot and consumables. They've just set off that in a different way so that each member could have a different unique role, so they could just get in all that stuff and just meet up in a regroup in a specific location. So that is exactly what C7 was doing, but they were unfortunate. But very unfortunately, they ran into GLP and already lost a total of I think I'm pretty sure it's a total of 2 of their teammates, so that's gonna leave out a big mark on their progress towards the final rounds here as well. So we've got Team 2TM and Team 16 yet here again. That is Team F5 versus Team 2TM. So I think they've not traded off compared to they're trading off actually. Ian. මට තප්පරයක් දෙන්න මෙතන groups වල පොඩි issue එකක් තියෙනවා මම ඒක ටක් ගාලා sort out කරලා මම ෂණික එන්නම් No worries, just let me know. No worries. So we got Team F5 here, ladies and gentlemen. We've got F5 Bad Boy, we've got F5 Shy and Shaky. So they are trading off at the moment, and Shaky has gone down, and we are getting a revive here as well. So as you can see, Team C number 16 is they're sort of like spread it out across the area. They're probably going to go for a flank towards Team 2TM, and 2TM is just going to regroup or rather just relocate for the moment, because they know that they've already suffered a casualty, and if they try to move in and deal more damage here, they might lose another casualty here as well. So look into the map, guys. Most of the teams are right inside the zone, and a number of other teams are also right outside the zone. So most of the teams are going for the placement points here as well, whereas the teams that did so well in the previous rounds, the teams that did so well in the previous rounds, they're just being very aggressive. They're just basically trying to sabotage each other. So they're just being very aggressive and trying to confirm a lot of kills there as well. So something I didn't see here. Do we have Team L&D here? I think we do. Yes, we do. Yes, L&D is right below Team number 3. They're here. Team number 3, they're here. We've got Team L&D right close to Team XR9, I guess. So we've got TR here, TRX here as well. Yes, we've got Team X9 actually. We've got Team We've got Team X9, and we've got Team L&D very close as well. So we might just end up seeing a deja vu from the previous match right here, right now. I think because in the previous match as well, Team L&D was facing Team X9 quite early in the game as well. So that is exactly what's going to happen again. So we're going to see a bit of nostalgia
We're going to see a bit of nostalgia here. And Team L&D, I think they're backing up. They're backing up. Team L&D is just looking on to a different angle onto it. And the fight is just going to happen quite soon. Right. So as you can see, we got Team 2TMS. Well, so most of these teams, most of the teams that made it into the top 8 on the previous match are already. They've already made their spot on the zone. They've already moved into the zone, just looking for that perfect rotation. And I think L&D, looking at the team, L&D, their strategy would be to just test out, just scout out, going together, just scout out the area. And could we look into Team SLDR, because I think they might run into a fight very soon. Um, yes, right there, right, the BL Dracula. Yes, uh, we'll be seeing that quite soon as well. We got WGSLDR. We've got WGSLDR here. I think the BL was very very close to them as well, so they were kind of close. I think most of the මොකද teams වෙන්නේ are just මෙතන right. ටීම්ස් ටික තියෙනවා කට්ටි ගාන්න තාම ටීම්ස් 17ක් අලයිව් ඉන්නවා. දැන් මම කලින් කියපු වෙලේ ඉඳන් තාම 17 කවුරුත් ෆයිට් කි නැද්ද බේස් ප්ලේට්? No, no, I mean, most of them ran into each other, but they didn't initiate anything. Okay. So the Zeus Crazyලා set එක ඉතින් මම හිතන්නේ drop alert කරගාගෙන කොල්ලොන්ට කෙලෙම AUG AW මම හිතන්නේ ඒ වගේ දෙකක් තමයි ඇවිල්ලා තිබුණේ. ඉතින් කොල්ලෝ ටික ඒ AUG AW වලින් ගේම AW මේ කෙලින්ම මේ ඩ්‍රැගන් ගේ අතේ තියෙන කලින් වගේ ඩ්‍රැගන් මේ පාරත් ඔලු පලන්න සීන් එකේ තමයි ඉන්නේ කොල්ලා AW එක අතේ තියාන මෙතන මේගොල්ලන්ට මේ drop එකේ වාසියෙන් වාසියෙන් ගොඩ ලොකු වාසියක් ගන්න පුළුවන් වුණොත් මේ මැප් එකෙත් මේගොල්ලෝ මම හිතන්නේ top 5 ඉන්දියා ලාස්ට් මැප් එකේදී මේගොල්ලන් මේ මැප් එකේදී මම හිතනවා මේගොල්ලන්ට ලොකු දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මේ වීකෙන්ඩි මැප් එකේදී අපි යමු ටක් ගාලා මම හිතන්නේ එක ෆයිට් එකක් ගියා කොහේ හරි නෑ සෝරි ෆයිට් එකක් නෙමෙයි මම හිතන්නේ එතන තියෙන්නේ CG දාගේ සෙට් එක ගාව තව සෙට් එකක් මම දැන් එතනට පුෂ් කරන ගමන් ඉන්නේ බලමු බොයිස් ඉතින් අපි මොන වගේ ගේමක් ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා මේ වීකෙන්ඩ් මැප් එකේදී අපේ කලින් මැප් එකේ top 3 ගත්තු top 5 හිටපු කට්ටියට මේ මැප් එකේදී හිම කාගෙන හරි ගහන්න පුළුවන් වේද කියලා. Yes. So I think something that I've noticed in this game is that most of these teams, all these players are just spread out towards the map. So I think they're just going in their separate ways, but they're not that far, but they're far as well at the same time, but not close, but not at a distance as well. So they're at a specific distance. They're just scouting off the area. They're just spreading off their radius and just scouting off the area. And it's quite nice to see that most of these teams are looking in for those placement points, because we are going to see so much aggression, because a lot of teams are still alive. We've got 17 teams here. Just because of that, we're going to see a lot of good fights later on in the game. So looking forward to that. And also, I think අපි බලමු මෙතන zone එක ඇවිල්ලා තියෙන coal mine cosmodrome ඒ වගේ ඒ area එක cover කරගෙන තමයි. ඉතින් අපි බලමු next zone එකේදී. මම හිතන විදිහට මේ zone එක ලොකුයි. team 14 මේ zone එක තාමත් ලොකුයි. compounds 4 වටේම ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් හැම team එකකටම survive වෙන chance එක 100% තියෙනවා. මොකද ගොඩක් compounds තාමත් empty. ඒ කියන්නේ ඔයා බලන් යනකොට ඔයාට පේනවා. ඒ කියන්නේ colors, ඒ කියන්නේ teams ඉන්නේ ගොඩක් විහිසි. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරින් ඉන්නේ හැම team එකම එක team එකකට. ඉතින් තාම fight එකක් ගන්න තරම් දෙයක් තාම මෙතන වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ කවුරුවත් engage වෙලාවත් නැහැ. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ map එකෙත් sniper කෙනෙක්ට වාසිය වැඩි. මොකද හැමෝම ඉන්නේ ගොඩක් දුර. compounds ඉන්නේ ගොඩක් ඈත. එක compounds එකට අනිත් compound එක ඈත තියෙන. ඉතින් මං හිතනවා sniper කෙනෙක්ට මේකෙදි මොකක් හරි chance එකක් අරගෙන ගේමක් ගහන්න පුළුවන් map එකක් තමයි මේකත් මිරමාර් වගේ. ඉතින් බලමු අපි ඊළඟ zone එකේදී මොන වගේ මේ zone එකක් ඒවිද ඒ zone එකේ කොච්චර compounds වගේ ඇතිවේවිද ඒ compounds ටික ඇති වෙයිද මේ ඉන්න teams 17ට ඒගොල්ලන්ගේ team survival rate එක වැඩි කරගන්න. Yes, definitely, and it's very easy to spot out an enemy here as well, because of the color coordination in the map. Because of that, it's very easy to spot out an enemy as well. And just like what Ian said, a sniper would be a very, very big advantage to a team at this moment, because that we are going to see a lot of later games in the later on fight and as well. And most of these teams are just moving in
they're just moving into the zone at the moment. We've got team number 7 and we've got team number 5, and we're gonna see an ambush, guys. BL Chanapa goes down. Team Swaggy, I think that's gonna be team TR is just pushing in. Chanupa is knocked off as well, and as you can see, BL Dracula just has higher ground, so we're gonna see quite a nice aggressive fight, guys. TRX Sardan just pushing in and getting sprayed off by BL Dracula. He's gonna back off for the moment. Has gonna spray off again. He's just gonna strafe off the back, and he's gonna see. I think team number 5 is just aggressively pushing in, and Dracula goes down as well. Swaggy just on a kill spree, and TRX Sardan taking off Dracula there. So it's just going to be Apekshan. It's just going to be Apekshan for team number 7, and it's going to be quite a rush, right, Ian? අනිවාර්යම ඔයා දැක්ක මෙතන කට්ටිය එක ප්ලේයර් කෙනෙක්ට කෙලිම 3 දෙනෙක් ක්‍රොස් කරලා කෙලිම ඒ ප්ලේයර් ඒප් කරලා එතනම බැක් ටු ලොබි කරලා දැම්මා. ඉතින් අනිත් පැත්තෙන් අපේක්ෂාන් කිසිම දෙයකට එන්ගේජ් වුන්නේ නැහැ. දන්නවා මෙතන 3 දෙනෙක් ගිහිල්ලා තියෙන ඇතුළට කෙලිම ඉන්න එක්කෙනා කියන්නේ 3 දෙනෙක් ක්‍රොස් කරනවා මචං එන්න එපා බරුවට වැඩක් නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ සීන් එක මොකද එක එක්කෙනා ගාව මම හිතන්නේ එක්කෙනෙක් ගාව MK එකකුත් තියෙනවා. තමයි මේ තම කවුද අපේ RF Thor YT ගාව M249 නෑ. ඉතින් ඔය MOC එකක් එක්ක පොඩක් අමාරුයි කම්පවුන්ඩ් එකක් ඇතුළේදී රෂ් එක මේ සවයිව් වෙන්න. මොකද හැමෝම 100ම ගහන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක රෂ් එක යන ගම ගෙදර ඇතුළට පළවෙනි දොරෙන් ඇතුළ වෙනකොටම ආය අන්තිම දොර වෙනකම්ම උණ්ඩ 100 තියාගෙනම ගහගෙන යත හැකි. ඒ වගේ සීන් එක තමයි කෙලිම RF ලා සෙට් එක සෝරි TR ලා සෙට් එක ඇතුළට ගියේ. ඉතින් බලමු මෙතන යහපැත්තෙන් ඩොට්ලා සෙට් එක ඇවිල්ලා බලන් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ඩොට්ලා ඒ කියන්නේ ඩුවෝ ස්ක්වොඩ් එක. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා බලන් ඉන්න මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ සමහර විට මෙතන ටීම් නම්බර් 5 එකත් එක්ක අනිත් සෙට් එක තව එන්ගේජ් එකක් ගියොත් සමහර විට මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා එන්ගේජ් වෙවි තර්ඩ් පාර්ටි එකක් විදියට. සමහර විට මේගොල්ලෝ එතනින් මාරු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් එකට යාවි. මම හිතන්නේ අතන BL අපේක්ෂාන්නවත් මම හිතන්නේ ඩවුන් කරලා දැම්මා මම හිතන්නේ. Molly, that was Molly was thrown in by Sardan, I guess, and that was right on spot. So just that was pretty much it for him. Because there was pretty much no way to run, actually. Just like I said, they were rushing in from all sorts of angles. Like, even like, they were rushing in from windows, they were rushing in from doors. So basically, like, Apekshan did not have a spot to jump off. So that was pretty much it for that team. And we're looking to team LND here. We've got LND, Pluto, YT, we've got Dual RF, we've got LND SAS, and also we've got Mew as well. Mew as well. And so it's actually quite nice, to be honest, like with comparison to yesterday's match. I'm feeling a lot of energy. I'm feeling a lot of more energy, much more energy. අපේ production team එකට කියන්න ඕනේ මම හිතන්නේ fire sounds මම හිතන්නේ දාන්න වෙනවා. මම හිතන්නේ live එකේ කට්ටිය කියනවා ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා fire sounds පොඩ්ඩක් අපි check කරා නම් ඒක බලමු. අපි check කරලා yes හරි හරි මතන ඒකත් හරි ඒ ඉෂුව එකත් අපි මේව කරලා දැම්මා. ඉතින් හරි බොයිස් මෙතන සියුස්ලා සෙට් එක ඉන්නවා යහපැත්තේ කන්ද උඩ LND ලා නේද මං හිතන්නේ ඉන්නේ LND ලා සෙට් එක තමයි ඉන්නේ LND සසාලක සෙට් එක. බලමු ඉතින් සියුස්ලාගේ සෙට් එකේ මං දැක්ක විදිහට ඩ්‍රොප් එකක් ලූට් කරගෙන ඉන්නේ. එතනම ඒගොල්ලන්ට බෙනිෆිට් එකක් තියෙනවා, පොඩි chance එකක් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩි හිතන්නකෝ බේස් ප්ලේට් ඔයා හිතනවා නම් අපි ගාව තියෙන normals ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි drop locations එකට බහැලා අපි ඒ කියන්නේ අපි collect කරගන්න ගන්න වලට වඩා පොඩි chance එකක් වැඩි වෙනවා අපි drop location එකක් ගත්තම. ඒ කියන්නේ rush එක උනත් survive වෙද්දි උනත් අපිට දැනටමත් Pluto down වෙලා තියෙන කෙලින්ම Zeus Caesar ගතින් මම හිතන්නේ මෙතන rush එකක් ඇවිල්ලා තියෙන කෙලින්ම පල්ලෙහෙන් LND Pluto and LND Sasa ඇවිල්ලා තියෙන dual RF කන්දට වෙලා බලන් ඉන්නවා. Mew කන්දට වෙලා බලන් ඉන්නවා. බලමු මෙතන අපේ කවුද LND Sasa Pluto revive කරලා මොන වගේ ගේමක් ගහයිද කියලා. Yes, it's actually quite unfortunate, to be honest, because as you can see, team LND very close to team number 4's Zeus. Yes, Zeus Ninja just going out for the knock and just the kill here as well. And LND Pluto is bleeding out quite soon as well. We've just got 2 players left for team number 9, and it's quite unfortunate because these were the chicken dinner squad, right? LND. Yes. I think chicken dinner squad is frag, I think so. Yeah, sorry, extremely sorry. Frag. Sorry, these were the I think they managed to deal out a lot of damage in the first game as well. I think yes. The problem was that they had a lot of kills, but they didn't have the placement. So it's quite unfortunate for them here as well, because they are just pretty much getting a lot of damage dealt here without
a lot of kills here as well. So it's quite unfortunate, right, Iron? අනිවාර්යෙන්ම Yes. So exactly. So we'll be looking into that as well. So ladies and gentlemen, we've got Team Frag here. So these are the winners of the previous game. I'm extremely sorry. So and we've got WGSLDR on the other side getting a couple of knocks there as well. So we'll be looking into the gameplay quite soon, and we've got SLDRLED. So we've got team number 5 versus team number 14. It's going to be 3 versus 4 situation. ඉතින් දැනටමත් එක ටීම් එකක් ඒ කියන්නේ එක ටීම් එකක් back to lobby වෙලා තිනවා ටීම් number 17 elimination එකේදී එක ටීම් එකක් back to lobby වෙලා තිනවා නේද මොකද ටීම් 17ක් හිටියා because I think team number 5 is already inside the cave. They've just got a good spot, and that is what's important. What you should do is, like, you know, if you are playing a match in a different map, like just say, like, you know, a map besides Erangel and Sunnok, you should basically know all the places and angles in that specific map. So I think Swaggy has a very good idea, and he's gonna take out SLDR Hawk with a nice. I think he's gonna take him out with a nice M416 spray with in a quite a distance. He's gonna get the revive quite soon as well. So let's be looking into what action Team 5 is gonna take after that knock. And also, Iron, I think Team 21 is also here. 7C, Mashido is also here. He's just going to be a solo. Yeah, Mashido. Sorry, Mashido actually. Mashido, we've got Mashido here. එයා මෙතන Mashido ඇවිල්ලා තියෙන ගෙලිම ටීම් එකේ කට්ටිය ඔක්කොම back to lobby වෙලා තියෙනවා. ඉතින් Mashido විතරයි ඉතුරුලා තියෙන්නේ. Mashido මම හිතන්නේ ටීම් ලීඩර් විදිහට එයා ප්ලේස්මන්ට් එක ගැන තමයි දැන් අනිවාර්යයෙන්ම හිතන්න ඕනේ. මොකද හතර වටේ මෙතන ඇත්තටම Mashidoට ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් තියෙන තැනක්. මොකද හැමෝටම පේන මෙතන හිතුව මේක එරංගල් එක වගේ නෙමෙයි මේක. මොකද වීකෙන්ඩ් එකේදී අපිට ඉක්මනට ඕනම ප්ලේයර් කෙනෙක්ට ස්නයිපර් කෙනෙක්ට අනිවාර්යයෙන්ම ස්පොට් කරන්න පුළුවන් ඊසිලි. මොකද සුදු පාටයි හතර වටේනම. ගොඩක් වෙලාවට එතන සුදු පාට හිම වගේ තියෙන තැනක හිටියොත් අනිවාර්යයෙන්ම ස්පොට් කරගන්න පුළුවන් ලේසිම ක්‍රමය තමයි සුදු පාට තැනක හිටියොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ස්පොට් වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් Mashido මං හිතන විදිහට ප්ලේස්මන්ට් පොයින්ට් එකට යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔතනින් අයින් වෙලා එයාට තව හොඳ කවර් එකක් තියෙන. එක්ක එයා කම්පවුන්ඩ් එකක තනි ගේ එකට, ඒ කියන්නේ සිංගල් ස්ටෝරි හවුස් එකකට හරි මොකක් හරි එකකට යන්න ඕනේ. I think we've got Team F5 and Team RXCF facing off each other. They've already done so much damage towards each other already. I think a couple of players knocked off as well. They're going to get the revives quite soon. So we've got CG Jonty, we've got RX, Kev and Kev, I think. We've got Popcorn and all these players, and also SLDR Killer gets blasted off as well. So I think team number 18 is probably going to go for a rotation. And could we look into the map for a minute? Yes. Ian, what do you think? That map picker. කලින් වගේ එරංගල් එක වගේ මට කියන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ මැප් එකේ ඉතින් 10ක් 11ක් වගේ ඉන්න සීන් එකක් තියෙනවා. මොකද හැමෝම හැබැයි මෙතන පොඩි සීන් එකක් තියෙනවා. මොකද හැමෝම දැන් ෆයිට් වල ඉන්නේ. හැමෝම වගේ ෆයිට් වල ඉන්නේ. ගොඩක් most teams ෆයිට් වල ඉන්නේ. දැනටමත් BLD සමියාව ඩවුන් කරගත්තා BL ඩාන්ටේ. ඉතින් BL ඩාන්ටේ ඕපන් එකේ ඉන්න වෙලාවේ සමියාට කවර් ෆයර් එකක් දෙන්න තිබ්බා. BL ඩාන්ටේ නොක් වෙන්නම කවර් ෆයර් එකක් දෙන්න තිබ්බා අපේ .dt ට. ඉතින් බලමු මෙතන .dt සමියාව බේරගෙන ඉස්සරහට යයිද නැත්නම් සමියාව අත්‍යරලා යයිද නැත්නම් මෙතන ස්ක්වොඩ් එකත් එක්කම එයා එන්ගේජ් වෙයිද මෙන්න මෙතන තවත් SLDR pushing into its team 5 here TR සෙට් එක මම හිතන්නේ හතර වටේම පුෂ් වෙනවා මොකද යහපැත්තෙන් T number 12 TDXG ටීම් එක ගහනකොට උඩින් ස්ප්‍රේ කරනකොට පල්ලෙහෙන් කවුද අපේ අනිත් සෙට් එක ඇවිල්ලා කවුද හිටියේ එතන SLDR සෙට් එක ඇවිල්ලා තිනවා පල්ලෙහාන් ඉතින් දෙපැත්තෙම රෂ් වෙනකොට ඒගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම එතන දැනගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ ටක් ගාලා කවර් එකක් හදාගන්න ස්මෝක් දාගෙන දැනටමත් ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ එක ගලකට ස්මෝක් එකක් දාන දෙන්නෙක් ඩවුන් වෙලා තිනවා අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්නෙක් ඩවුන් so වෙලා many fights happening actually like just like you told I mean there's gonna be so much fights because like I am pretty sure like in the previous match it was just 10 to 11 players and 10 to 11 teams actually so we had around 15 teams and 15 teams here and most of them got eliminated quite soon as well and we are going to see we just saw a lot of kill messages so that's most of the teams are just you know being very very active right now they're just going in for those kills going in for those squad vibes and in return looking in for that placement points as well so we're going to see a lot of action right now guys so we got team Seus
with the higher grounds right on top of Mount Kresnik, and they're taking a couple of shots towards a couple of players, and I think just exactly what Iron said, we're gonna see. We're just gonna see a lot of games, a lot of fights, a lot of ambushes at the same time. So Iron. අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් දැන් මෙතනදී අපි බලන් හිටියා පාලම උඩ සිවුස්ලා ඉන්නකොට පාලම යට ඉඳන් කිසිම සද්දයක් නොදී CIA සෙට් එකේ ඉන්න පල්ලෙහාට වෙලා. එතනට අපේ කවුද නින්ජා යනවා දන්නේත් නැතුව. නින්ජා එකපාරට දන්නේ නැතුව ගිහිල්ලා එකපාරට හතර දෙනෙක්ගෙන් ස්ප්‍රේ එකක් වැදිලා නින්ජා බැක් ටු ලොබි යනවා. ඉතින් මෙතන සිවුස්ලා සෙට් එකට සහ CIA ලා සෙට් එකට SLDR ලා සෙට් එකට තවත් ඉන්න මෙතන. 2 ටීම් ලගේ සෙට් එකට කාටවත් GLP ලට කාටවත් සෝන් එක නැහැ. සෝන් එකට පුෂ් කරන්න ඕනේ හැමෝම. ඔක්සිලා සෙට් එකට BL සෙට් හැමෝම සෝන් එකට පුෂ් කරනවා. ටීම්ස් දෙක තුනයි ඇතුලේ ඉන්නේ සෝන් එකේ. හැමෝම සෝන් එකට ගිහිල්ලා ෆයිට් එකක් ගත්තොත් නැත්තම් සෝන් එකට යන්න කලින් ෆයිට් එකක් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ කැෂුවල්ටිස් වැඩි වෙන chance එක අනිවාර්යයෙන්ම වැඩි. මොකද සෝන් එකේ එළිය ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න හින්දා සෝන් එකේ ඇතුලේ කවුරුත් නැති හින්දා වැඩිපුර ඒගොල්ලන් සෝන් එක ඇතුලට ගිහිල්ලා ගත්තොත් ඒගොල්ලන් කැෂුවල්ටිස් අඩු වෙන chance එක වැඩි වෙනවා. ඉතින් එතනින් බලද්දි මෙතන And also, and one more thing, like adding on to that, the issue is this, like, you know, even though the zone is very clear, most of these players are outside the zone as well, just like what Iron said, and they're outside on the same side. So basically, if they have to move in, they have to kill each other. So if you look into the එච්චර ටීම්ස් ගොඩක් තිබිලත් මෙතන ටීම්ස් 12ක් තාම ඉන්න ඔක්කොම එකතන ගහ ගන්නවා. එකම මේ කන්දේ ගහ ගන්නවා. හැබැයි ඒත් තාම ටීම්ස් 12ම ඉන්න ඒ විදියට. There you go. It looks like a market around there. I mean, like, you know, like so many teams trying to move inside the zone just from the same side. There are like pretty much so many angles to come inside the zone, and they're just coming in from the exact same spot. So they're gonna like run into each other quite soon. CIA Mercy with a nice headshot there, and BL Dante with a couple of sprays. So we're seeing team number 17 here, and so they've got higher grounds. අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලන්ගේ දැනටමත් කෙවින් මම හිතන බැක් ටු ලොබිලා තිනවා. අනික බලද්දි අපි බලන්නේ මෙතන බලද්දි අපිට ටීනෝ 17 එක බලද්දි හැමෝම ඒ සීන් නම්බර් 17 එකට ඕපන් එකේ ඉන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය මෙතන ඉන්න කට්ටිය නොක් වෙලා ඉන්නේ කට්ටිය. ගොඩක් කට්ටිය නොක් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් දැන් මේ ටීම්ස් දෙකක් වයිප් අවුට් වුණා. එනම ටීම්ස් 10යි අලයිව් ඉන්නේ දැන්. දැන් එක GLP ලට කෙලින්ම මෙතන රෂ් එක යනවා CIA රේන්ජර් ලගේ සෙට් එකේ. CIA රේන්ජර් ෆස්ට් මම හිතන්නේ CIA රේන්ජ් එකේ අනිත් එක්කෙනත් බැක් ටු ලොබි වුණා කෙලින්ම CIA රේන්ජ් විතරයි ඉන්නේ. ලාස්ට් කට්ට හෙල්ත් එක මොනවා වේද මෙතන AWM එකක් තියාන කෙලින්ම TR සාමෙල් ඔයන කට්ටියව මට රේන්ජ් ලගේ සෙට් එකත් බැක් ටු ලොබි වුණා. නෑ රේන්ජ් විතරක් ඉන්නවා. පල්ලා හිටපු සෙට් එක බැක් ටු ලොබි. දැන් එක පාට කෙලින්ම ආයෙ ටීම් තුනක් එලිමිනේෂන් වුණා. දෙක පාට ඉතින් TR සාමෙල්ලගේ පිටිපස්සේ එක්ස්ටයින් වින්ටොක්ස් ලා සෙට් එකක් තියෙනවා. පල්ලෙහාට වෙලා TR සාමෙල්ල සෙට් එක දන්නේ නැහැ. And the frag team is coming as well. Actually, they've got no casualties, and they've already got, I think, around 9 to 7 team kills as well. They're looking so good on this rounds as well. So team frag here, they're coming up into the zone. And also we've got 2 TF Christian trying to move out inside the zone and getting sprayed off, getting punished by Punisher here. So I think 2TM Potter is on the hotspot as well. He's got a bit of a difficult situation. He's right outside the edge of the zone, and he's got no cover trying to move inside the zone. We've got 6 teams with a total of around 12 players remaining, and it's going to be the final fight. This is going to be it, ladies and gentlemen, for the second match. So Ian, what do you think? Can Frag make it to the can Frag make it out with another chicken dinner here as well? Can they just outdo themselves yet again in this rounds as well? මං හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් මෙතන මොකක් හරි දෙයක්. ඒ කියන්නේ ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් ෆ්‍රැග්ලට. මොකද සෝන් එකේ ඒගොල්ලෝ අල්ලන් ඉන්නේ එජ් එක. අනික ඒගොල්ලෝ අල්ලන් ඉන්නේ ඕපන් ඒරියා එකක්. උඩ ඉන්න කට්ටියට සමහර වෙලාවට ගොඩක් ටීම්ස් වලට උඩ ඉන්න කට්ටියට හරියටම පල්ලෙහා ඉන්න කන්දේ පල්ලෙහා ඉන්න කට්ටිය පේන්නේ නැහැ. ඉතින් ෆ්‍රැග්ලගේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නේ කන්දේ පල්ලෙහා. ලුසිෆ් විතරයි ඕපන් එකේ කන්දෙන් උඩ ඉන්නේ. එතකොට එහා පැත්තේ මේ කන්දේ එහා පැත්තේ තියෙන ට්‍රීස් වල ඉන්න. no shit. මම හිතන්නේ එතකොට දැන් ටීම් 5යි ඉන්නේ බොයිස්. ඉතින් ටීම් 5යි ඉන්නේ 2TM ලා ඉන්නවා, WSDR ලා ඉන්නවා. sorry WGSDR ලා ඉන්නවා. ඊට CIA කොල්ල තාමත් ඉන්නවා. රේන්ජ් තාමත් ඉන්නවා. TR සාමෙල්ල එහා පැත්තෙන් ඉන්නවා. Frag Monkey with a nice play towards 2TM Porter. 2TM, I think team 2TM going down there as well. So team Frag just outdoing themselves, and just like, you know,
We saw earlier SLDR. I think SLDR LED was quite open. I think he had quite a nice angle towards Lucy Fighty, and Lucy Fighty goes down just like that. And Frag has a nice angle over Frag Monkey here as well. So team, look at this, and team SLDR has a very nice angle actually. That's just difficult to spot in actually. එයාගේ හයිඩ් අවුට් එක වඩා බලන්න හයිඩ් අවුට් එක Exactly. Even I was surprised actually. ෆ්‍රැග් මංකි ඩවුන් වෙලා යන අතරේ මම හිතන්නේ පනිෂ් මම සෝන් එක එන්නත් ළඟයි මම හිතන්නේ සෝන් එක අයිනෙන් තමයි ෆ්‍රැග් පනිෂ්ලා සෙට් එකේ ඉන්නේ. ඉතින් ෆ්‍රැග් පනිෂ් එක කෙලිම රිස්ක් එකක් ගන්නෙ නෑ. සෝ මංකි ඔයා එන්න මං ගන්නම් මෙතනින්. මං එන්නේ ඔතනට. ඒ වගේ සීන් එක තමයි කෙලිම පනිෂ් ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන CR සාමෙල්ලා චුට්ට සෝන් එක පුෂ් කරනවා. හැබැයි තව තප්පර 13කින් සෝන් එක පටන් ගත්තා පස්සේ මේ ඉන්න රේන්ජ් එක තමයි මම හිතන්නේ අවාසිම සෝන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මොකද රේන්ජ් ටීම්ස් දෙකක් පහු කරගෙන එන්න ඕනේ සෝන් එකට. ඒතකොට SLDR ලා සෙට් එක උඩ ඉන්නේ. ඉතින් පල්ලෙහා තමයි ලොකුම ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තියෙන්නේ ෆ්‍රැග්ලට. මොකද කන්දර චුට්ටක් නිකන් අර එබි ගහන්න පුළුවන් නිකන් අර සීන් එකක් තියෙනවා. කවුච් වෙනවා නැගිටිනවා. කවුච් එක නැගිටලා ඒ වගේ ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන TR ලා සෙට් එක TR ලා සෙට් එක දැනටමත් ඇවිල්ලා තියෙන සෝන් එක ඇතුළට ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ස්මෝක් එකක් දාගෙන හොඳ කවර් එකක් හදාගෙන කොල්ලෝ ටික ආව කෙලින්ම සෝන් එකට. ඉතින් මෙන්න CIA රේන්ජ් එක දැන් දකින්න ඕනේ. මං හිතන්නේ දකින්න ඕනේ මං. CIA රේන්ජ් එක ගහන්නේ අප්පා. CIA රේන්ජ් එක ගැහුවේ නෑ. SLDR හොක් මං දන්නේ ඇයි කියලා. මෙන්න දැන් ගහ. කෙලින්ම රේන්ජ් back to lobby. කෙලින්ම ඉතින් ටීම් තුනයි SLDR TR එතකොට ෆ්‍රැග් බලම් බොයිස් මෙතන මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද කලින් මැච් එකෙත් මම හිතන්නේ TR ලා සෙට් එක third place. It's a legendary position coming out from Team WG SLDR. That's pretty much a legendary position actually. Like, you know, it's very hard to spot on. I mean, you know, like I wouldn't like notice actually. I think they're getting killed off for the zone there as well. මම හිතන්නේ එක්කෙනෙක් සෝන් එකට ආවේ නැහැ. සෝන් එකට ආවේ නැතිනම් යාව මම හිතන්නේ නොක් වෙලා ගියා. දැන් ඔන්න කිල් වෙලාම ගියා. මම හිතන්නේ දැන් 1 versus 3 versus 2 situation එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් බලමු. ඔයා හිතන්නේ කවුරු මෙතන මේව කරයිද? තුන් දෙනාටම සෝන් එක තියෙනවා. තව තප්පර ගානකින් සෝන් එක පොඩිත් වෙනවා. You know, I mean, looking into it, like I think Team Frag has a total of 3 players here, and they also have a very nice angle as well. But if given that they don't get interrupted by WG SLDR LED, I think they have a pretty good chance at team number 5. I think there has a pretty good chance at team number 5 taking them off. If they did not get interrupted by LED, because LED is the game changer here, he could definitely either, you know, be a disadvantage for team number 5 or a disadvantage for team number 3. So it depends. It all depends on LED's decision. If he chooses to spray on team number 3, it's gonna be quite a very disadvantage for team number 3 there. So let's see, ladies and gentlemen, the zone is closing in as well. Yes, Iron. So we're gonna see a lot of action right now. කලින් පනිෂ් එක වලින්ම සෝන් එක මුලින්ම අල්ලගත්තා. මෙතන සාතන සෝන් එක අල්ලගත්තා. බලමු සාමෙලුයි සාතනුයි බලමු හොඳ කම්බිනේෂන් එකක්. මොකද මම දන්න දෙන්නම යුරෝප් ස්ක්වොඩ් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම දෙන්නේ ඩවුන්. ෆ්‍රැග්ලා දෙන්නේ ඩවුන්. කෙලින්ම මංකි විතරයි ඉන්නේ. මං හිතන්නේ මංකි ඉස්සරහට යනවා. මංකි ඉස්සරහට යන ගමන් ඉන්නේ. බලමු SLDR के කෙලින්ම කොල්ලා back to lobby. TR සාමෙල් විතරයි ඉන්නේ boys. TR සාමෙල් විතරයි ඉන්නේ. What is happening? මං හිතන්නේ ෆ්‍රැග්ලා සෙට් එක හොඳ හීලින් බැටල් එකක් දීලා ෆ්‍රැග්ලා සෙට් එක මංකි පිටිපස්සෙන් ඉඳලා හීලින් බැටල් එකක් දීලා කොහරි ෆස්ට් ප්ලේස් එක සිකියර් කරගත්තා. ෆ්‍රැග්ලා වෙල් ප්ලේඩ්. ඉතින් අපි යමු කිල් ෆීඩ් එක බලන්න. කිල් ෆීඩ් එකේ කවුද ඉන්නේ? ලෙජන්ඩ් කිල්ස් 5යි. කෙලින්ම හීලින් බැටල් එක දැක්කද මංකිගේ? Yes, I think they managed to TR සෙට් එකත් හීලින් බැටල් එකක් දෙන්න තමයි හිටියේ. ඒත් අතන ෆ්‍රැග්ලා දෙන්නකින් රෂ් එකක් ආපු හින්දා අපි කැමරා සීන් එකට යමු. රෂ් එකක් ආපු හින්දා මෙතන ඒගොල්ලන්ට කරගන්න බැරුණා. මොකද එක්කෙනාගෙන ඩැමේජ් වුණා. ඒ කියන්නේ ආපු රෂ් එකෙන් TR සමෙල්ටයි TR සාතන්ටයි දෙන්නටම ඩැමේජ් එකක් වුණා. ලොකු ඩැමේජ් එකක් වුණා. ඉතින් ඒත් ඒගොල්ලෝ සෝන් එකට යන්න පුළුවන් වුණා ඒගොල්ලන්ට. ඒත් ඒ සෝන් එකේ වාසී විදියට සෝන් එක ටක් ගාලා ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ට හීල් බැටල් එක කරගන්න බැරුණා. පිටිපස්සෙන් ඉඳලා හීල් බැටල් එක පටන් අරගෙන කර හිටපු මංකි කොහොම හරි වැඩේ කරගත්තා. කොහොම හරි හීල් බැටල් එකෙන් තමන්ගේ ටීම් එකට ෆස්ට් ප්ලේස් එක අරන් දුන්නා. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ මැච් එකේ දැනටමත් අපි අර ඊයේ මැච් එකේ වගේ ඊයේ බීතරනිලා වගේ අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රැග්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ෆස්ට් ප්ලේස් එක සිකියර් කරන් ඉවරයි. ඒත් පොඩි chance එකක් තියෙනවා. I mean, like, yeah, they pretty much, yeah. පොඩි chance එකක් තියෙනවා TR රටත් උඩට එන්න. මොකද ඒගොල්ලෝ
කලින් මැච් එකෙත් ටීම් කිල්ස් ගොඩක් තිබ්බා මේ මැච් එකේ ටීම් කිල්ස් සාමාන්‍යයෙන් අපිට කවුන්ට් කරන්න පුළුවන් ගානක් තිබ්බා සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එකත් ආවත් කලින් මැච් එකේ තර්ඩ් ප්ලේස් ඉතින් ඒගොල්ලන්ට පොඩි chance එකක් තියෙනවා ෆස්ට් ප්ලේස් එක try කරන්න. ඉතින් ෆස්ට් ප්ලේස් එක try කරන අතරේ අනිවාර්යයෙන් මේ දෙගොල්ලෝ TR frag අනිවාර්යයෙන්ම ඒගොල්ලෝ සෙට් වෙලා ඉවරයි. next round එකට මම හිතන විදියට බලමු අපි results එනකන් අපි හරියටම දන්නේ නැහැ. ඒත් අපි මට හිතන විදියට මං හිතනවා ඒගොල්ලෝ දෙගොල්ලම next round එකට select වෙලා ඉවරයි. මේ match එක ගැහුවත් නැතත්. මේ next match එක අපේ මිරමාර එක. Definitely. I think they have a very, very good spot because I think Team Frag, not just with consideration to the placement area, they just already made their stand in the kill area as well. So they're just coming out. They're just coming out with a huge lead towards the first place. But then again, like there shouldn't be any discourage for the rest of the teams as well because we are gonna select the top 8, not just the first, not just the second, not only the third. There as well, we are gonna select the top 8 out of this group stage. So just keep fighting because it's definitely gonna do a huge change in the final list of results, right Ayan? අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මේක අපි කාටවත් මේ කාවත් ඩිස්කරේජ් කරන්න වා කිව්වා වගේම අපි කාටවත් කියන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ try කරන්න එපා කියලා එකට අනිවාර්යයෙන්ම next chicken dinner එකෙන් ගැහුවත් නැතත් මම හිතන විදිහට ඒ ගහන ටීම් එකට සිලෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් මොකද top 8 ගන්න හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම සමහර ඒත් ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට first place second place අල්ලන්න ගන්න බැරි වෙයි මොකද ගොඩක් ගැප් එකක් තියෙන points වල first place second place ලත් එක්කම ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම තව place 6ක් තියෙනවා ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ place 6ට try කරන්න පුළුවන් අනිත් team 22ටම තාමත් chance තියෙන හැම team එකටම top 8 වලට ඒගොල්ලන්ට push කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ squad එක. ඉතින් අපි බලමු next round එකට යන්නේ මොන teams 8ද මේ round එකේ. මේක හේන aggressive round එකක්. ඉතින් බලමු next එක අපි කෙලින්ම මිරමාර එකට යන්නේ. So we'll be moving into that quite soon as well, ladies and gentlemen. Just like what Ian said, we'll be looking into a Miramar match. So it's going to be quite interesting but then again, it's going to take a quite while as well. But in return, we're going to see a lot of long range fights and a lot of vehicle action. So we'll be looking into that as well. So and also, ladies and gentlemen, just stay on the edge of your seats because this is going to be quite epic when we jump into the Miramar match. So Ian, we'll be moving into the intro area as well, right? Yeah. And we'll be seeing you quite soon, ladies and gentlemen. Just stay tuned for the third match because it's going to start quite soon. Thank you very much.
හරි බේස් ප්ලේ මේ මයික් සවුන්ඩ් ඔෆ් කරගනි ස්කයි Yes, could we fix Iron's camera for a second? Yes. Yes, so ladies and gentlemen, we've got a streamer today. So we've got the missing streamer today, guys. We've got AG Panther on my right. So we went through a lot of difficulties in finding him, but we finally got him. And we've got Panther here, and we've also got Ironside. So he was already here. We'll be moving into the third stage. We'll be moving into the third round, actually, of our Group D stages matches. So this is going to be the final match for the Group D selection stage matches. And also, ladies and gentlemen, we've got, I think the match is already in progress as well. And we'll be seeing a lot of good gameplay as well. So, Ian, handing you over the mic. අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉතින් අවිල්ලා තින්නේ group D එකේ අන්තිම last match එකට. ඉතින් අන්තිම last match එක ඇත්තටම කතා කරොත් අන්තිම last match එක ඔයගලන්ට මං කියන එක තේරුන්නේ නැද්ද? අන්තිම last. පැන්තර තේරෙන්නේ නැහැ. ඔය පැන්තර ඉන්නේ නෑ මට තේරෙන්නේ නැහැ දැඩි නැගිට්ටේ. මේ වෙලාවට තේරුම් ගන්න. No. මම processor එක Pentium 3 වෙලා තියෙන්නේ පැන්ත එකේ. base rate කින් දැන් Pentium 4 වීගෙන යන දින්නේ තියෙන්නේ මගේ නම් ඉතින් ඒ කාලේ ඉඳලම Go-to duo scene එකක් තිබ්බ පොඩි scene එකක් මේ ඉතින් ඔන්න මේ පැත්තෙන් SQN පනිෂලගේ සෙට් එක අපේ ස්කොඩ්රන් සෙට් එක මේ පැත්තෙන් අපිට පේනවා කෙලින්ම ජම්ප් එක දාලා තියෙනවා බලමු කොල්ලොටි කොහෙටද පයින්නේ කියලා over there, yes. අපේ එරංගල් එකයි මිර වීකෙන්ඩ් එකයි දැනටවත් ඉවරලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් කොල්ලො ටික ප්ලේස්මන්ට් ටිකක් සෙකියුර් කරගෙන තියෙනවා ඊට පස්සේ SQN සෙට් එක ඔන්න කෙලින්ම බහලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන් ටීම්ස් 17ක් ඉන්නවා බොයිස් ඔන්න ලොබියේ බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ළඟ ෆයිට් යන ටීම්ස් එකකට තොන්න අපේ කෙලින්ම SQN පානිෂව නොක් කරගෙන උදේ පාන්දර බහපු ගමන් මේ පැත්තෙන් අපේ කවුද Creasy on SQN Punisher kill එකත් මේ පැත්තෙන් confirm කරලා දානවා කෙලින්ම squadron set එකේ පැත්තෙන් full struggle කරලා දානවා බහැපු ගමන් Frack Monkey දුවගෙන යනවා මේ පැත්තට Frack Monkey ඉන්නෙත් කෙලින්ම SQN Legend ලගේ set එකත් එක්ක එතන ඉන්නේ team එක SQN Legend SQN Punisher SQN Lucy White ඉත් එක්ක මේ පැත්තෙන් කෙලින්ම Frack Monkey බලමු මේ පැත්තෙන් කොල්ලෝ ටික මොකද කරගන්නේ කියලා That is actually very unfortunate for Team Frack, to be honest, because I think they are looking for a different angle here. Because Frack knows that they are already on a good spot on the leaderboard, so just trying to spread out, just scanning the locations and just scout out where the enemy teams are and just go in for those kills. And that is exactly what they are doing. But that is very unfortunate for them as well. I think they already suffered a casualty there as well. So I think this area runs a lot of memories from yesterday. So we've got Team 5 here and a couple of teams here. Right Iron. ඒ වගේ බේස් ප්ලේට් මෙතන මේ දැන් X9 ටීම් එකත් එක්ක ඉන්නවා ටිකක් ළඟ ඉන්නවා මෙතන TR ශමෙල්ලගේ ටීම් එක. එතන TR ශමෙල්ලගේ ටීම් එක ටිකක් හයි ග්‍රවුන්ඩ් පොසිෂන් එකක ඉන්නවා. ඒ ඊට පස්සේ ටීම් X9 සෙට් එකේ ඉන්නවා ලූට් කරන ගමන් ඉන්නේ තමයි. හැබැයි X9 ඩාර්ක් බෝයි මෙතන මම හිතන්නේ දන්නවා උඩ ටීම් එකක් ඉන්නවා කියලා. එයා පොඩ්ඩක් අර ලූට් කරන එක පැත්තකින් තියලා third person view එක දාගෙන බලනවා channel එකකින් කොතනද ඉන්නේ අපිට ලං වෙනවද කියලා. මොකද වෙන්නේ කියලා කොල්ල බල ඉන්නේ. බලමු. තාම වලියක් ගියේ නැහැ. අතනින් කියලාම අපේ first knock එක විදියට සහ kill එක confirm කරනවා SQN Punisher එක. මම හිතන්නේ map එකේ මුලින්ම back to lobby උනේ SQN Punisher. Yes. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් අපි බලාගෙන යනකොට කලින් map දෙකේම chicken dinner එක ගහපු team එකේ තමයි first kill එක මේ පාර ටික මේ පාර මිරමාර එකේ ගියේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හිතන්නේ ඉතින් මේ map එකේදී මොකද මේ map එකේදී විතරක් නෙමෙයි කලින් map දෙකේම frag ලගේ set එකේ 4 last zone එක වෙනකම හිටියා. ඒ කියන්නේ 4 squad එකක් විදියට last zone එකේ හිටියා. හැබැයි මේ map එකේ උදේ පාන්දරම early මේ knockout එකක kill එකක් ගියපු හින්දා confirmed kill එකක් ගියපු හින්දා මේ පාර ඒගොල්ලන් යනවා නම් last circle එකට. ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ last circle එකේ 3 man squad එකක් තමයි last circle එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේ map එක බලනකොට ඒගොල්ලෝ අර කලින් LSR පැත්තට බහැලා තිබ්බට දැන් ඒගොල්ලෝ back වෙලා cruise D වැලේ පැත්තට ඉහිලා තියෙන කට්ටියම කවුද අපේ ෆ්‍රැග්ලා සෙට් එක. ඉතින් එතනම යහපැත්තේ කම්පවුන්ඩ් එකේ CI ඒලා ඉන්නවා කියලා ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ දන්නේ නැහැ. මම ඒගොල්ලෝ මම හිතන්නේ ස්කවුට් කරනවා ලෙජෙන්ඩෝ දාලා හතර වටේම කොහෙද කට්ටිය ඉන්නේ අපිට ලූට් කරන්න. මොකද ඒගොල්ලන් ලූට් නැහැ. ඒගොල්ලෝ බැස්සේ පොඩි ගෙවල්ස් වගේ. ඒ කියන්නේ පොඩි ගෙවල් ටිකකට තමයි ඒගොල්ලෝ බැස්සේ. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ ලූට් කරන්න තාම ප්ලේස් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් එක මම හිතන්නේ වැරදිලා ඩ්‍රොප් ලොකේෂන් එකක් හොයනවා.
ලූට් කරන්න Yeah. I Panther. think most of the teams, yes, Panther, where are you? Ignore. Hello. Panther නෑ. Yes, so we've got Team Frag here, ladies and gentlemen. I think they are still one man short, but they are somehow trying to manage them. I think they are somewhere around the graveyard area, so they're just probably gonna. Yes, they are around the cruise. ඔව් මෙතන cruise මේ area. අපිට පේන බේස්ප්‍රේට් මෙතන දැන් BL ලගේ සෙට් එක චුට්ටක් කර මේ SQN සෙට් එක පැත්තට පොඩ ලං කරන ගමන් තියෙන හැබැයි අර SQN සෙට් එක බැස්ස ගමන් ගිය ෆයිට් එක එතන පොඩ කෑතලා තියෙනවා ඉවෝස් කෙවින්ලත් එක්ක මොකද ටීම්ස් එක පොඩක් දෙපැත්තට වෙලා තියෙනවා I think right. X9 සෙට් එක සහ TR සෙට් එක තමයි දැනට ළඟ ළඟ ඉන්නේ 7C මෂීන් ලගේ සෙට් එක ළඟට ඩ්‍රොප් එකක් කරලා දෙනවා ෆ්ලෑර් එකක්ද ඩ්‍රොප් එකක්ද බලමු කොල්ලොන්ට ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒද ෆ්ලෑර් එකකින් අර පැත්තෙන් BL ලගේ සෙට් එක වලියක ඉන්නේ ඩොට්ලත් එක්ක BL ස්ටෝමි ඩවුන් වෙනවා එතනින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඒ පැත්තෙන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දෙන්න මේක කන්ටිනියු කරගන්න පොඩි ටෙක්නිකල් ඉෂුව එකක් තියෙනවා අපිට මම ඒක ඩක් ගාලා සෝට් අවුට් කරලා එනවා ඔයගොල්ලෝ ඒ පැත්තෙන් කියනවා BL නිහිදු ලගේ ස්ක්වොඩ් එක BL නිහිදු BL යාෂ් BL අපේක්ෂාන් and BL චනුප ලගේ ස්ක්වොඩ් එක තමයි මේ පැත්තෙන් වලියේ ඉන්නේ නෑ මේ ස්ක්වොඩ් එක නේ මම හිතන්නේ BL එක අනිත් ස්ක්වොඩ් එක BL ඩාන්ටෙලා ඉන්නේ ස්ක්වොඩ් එක on the very top of the match, on the very top of the map, like like in the right on the top. Yes, there you go. We got BL Dante there. BL Dante ලගේ ස්ක්වොඩ් එක කෙලිම 3 man ස්ක්වොඩ් එකක් බහලා තියෙන්නේ ලේසි නෑ කොල්ලෝ ටික full confidence පිට 3 දෙනාගෙන් ගහන්න බහලා තියෙන්නේ 4 වෙනි එක ප්ලේයර් නින්ද ගිහිල්ලක් දන්නේ නැහැ මට වගේ නේද බ්ලේස් ප්ලේට් තාම හැරලා කමක් නැහැ 3 දෙනාගෙන් ගානේ BL Tweak BL Stormy and BL Dante ලගේ සෙට් එක එතන ස්ක්වොඩ් එකක් කෙලිම වයිප් අවුට් කරලා දැම්මද නෑ ස්ක්වොඩ් එකක් වයිප් අවුට් වෙලා නැහැ මැප් එකෙන් හැබැයි එතන කිල්ස් 3ක් විතර සෙකියර් කරගත්තා RF throws wide ඊට පස්සේ කිල් එක කන්ෆර්ම් කරගෙන තියෙනවා බලමු මේ පැත්තෙන් Team RF. Oh, maybe the team number 19. Nah, team number 19 back to lobby. Teams 10ක් lobby හිටියද? Yeah, we've got we had 17 teams in the lobby. I think one of these team teams got complete. team එක අතරින් wipe out කළා දාලා තියෙනවා BL Tweak ලගේ set එක well played and GG කෙලින්ම team dot ලගේ set එක තමයි එතනින් back to lobby කරලා තියෙන්නේ. Yeah. That was also a 3-man squad exactly. So we've got team TR. Yes, definitely. Okay. So we've got team Ninja here, guys. We've got team Ninja as well, so we'll be looking at that team as well because they are pretty much very close to team BL as well. So most of these teams they're looking for vehicles actually. They're looking for vehicles actually because in a map of this kind of a map with a caliber like this has a lot of angles to it, has a lot of distance to it. So what the best thing would be to look in for those vehicles and to look in for those long range weapons to take out and to go in for those higher grounds because a sniper would be the best thing a team could have in a situation like this, right, Panther? අනිවාර්යෙන් බේස් ප්ලේට් ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක ස්නයිපර් එකක් වාහනයක් තියනවා කියන්නේ ඉතින් ගොඩක් වටිනවා මේ මොකද මිරාමාර් මැප් එකේ න වාහනයක් නැතුනොත් බෑ එරංගල් මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන් පේන් කිල එකක් ගහගත්තා එනර්ජි එකක් ගහගත්තා දිව්වා සුබෙඩි ගගාරේ දුවන්න පුළුවන් විකෙන්ඩියත් මොනවා හරි කරගන්න පුළුවන් මිරාමාර් එකේ නම් ඉතින් මුකුත්ම බෑ වාහනයක් තිබ්බ නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් මම අර ගොඩක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා මේ ලොකු ටූර්නමන්ට් වල ලොකු හොඳට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් well known players ලා හැම වෙලාවෙම ගොඩක් try කරනවා මිරාමාර් map එක ඇතුලේ ටීම් එකේ players 4 වාහන 4 ගන්න. Yes. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන් අර වාහනේ යන ගමන් තව ටීම් එකක් එක්ක ෆයිට් එකකට යනවට වඩා අර ගොඩක් වෙලාවට මේකේ ඕපන් ඒරියා එක වැඩිනේ. ඕපන් ඒරියා එකේ කවර්ස් හදා ගන්න සහ ඒ වගේ දේවල් වලට මේ වාහන 4ක ගිහලා වාහන 4න් ගිහලා කවර්ස් හදා ගන්න try කරනවා වාහන පස්සෙන් අරද. ඉරංගල් වලදී අපි ගොඩක් දැකලා තියෙනවා මේ වාහන පස්සෙන් ගිහලා වෙන වාහන වලට ෆයිට් කරනවා ඊට පස්සේ වෙන වාහන වලට අටැක් කරනවා. එහෙම දේවල් අපි දැකලා තියෙනවා. හැබැයි මිරාමාර් වලදී එහෙම දේවල් වලට ගොඩක් යනවා අඩුයි. මොකද හේතුව මිරාමාර් වල තියෙන වාහන වල ඩැමේජ් එකක් ටිකක් වැඩි. ඒක ඉක්මනට වාහන පුපුරනවා. Yes, exactly. And also like it's actually extremely good because like it reduces the chances of them getting ambushed because if one vehicle explodes it's just gonna be one player, so they're gonna have at least like a couple of players just to carry on and just like aim for those placement points because the entire team wouldn't be like totally wiped off the entire game if they since they are like driving in from different vehicles, right, Pan? අනිවාර්යයෙන් දැන් අපිට මෙතන මේ සෝල්ජර්ස් ලා ඉන්න තැන වෙන්න මම හිතන්නේ මම දැකපු විදියට සෝල්ජර්ස් ලට සෝඩ් යන්න ඕනේ මීටර් 2000 ගාලක් මම දැකපු විදිය හරියට so that's quite far actually අල්බර්ට් ට්‍රැක් මංකි නොක් එක කරලා තියෙනවා කලින් මැච් දෙකේම
back to back chicken ගහපු team එක frack ලගේ set ඒ පැත්තේ frack monkey ලගේ set එකේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ revenge එක අරන් තියෙන්නේ frack monkey revenge එක අරන් තියෙන්නේ අර පැත්තෙන් මේ Panther wasn't 100% asleep. He was just paying attention to the leaderboard as well. ඔක්කොම ටික set කරගෙන තමයි he has come here. So nothing to worry, guys. We've got backup here. We've got Panther here. So as අර පැත්තෙන් base plate මේ SQN set එක revenge එක ගන්නවා මං හිතන්නේ මේ කවුද අපේ Punisher එක kill එක confirm කරපුවකට he was Kevin down කරනවා අතනින් ස්මෝක් කරලා කොල්ල ටික යනවා බලමු මොකද කරගන්න පුළුවන් කියන කියලා. මේ පැත්තේ CA Mercy විතරයි ඉතුරුලා තින්නේ. නෑ CA Mercy and CA Adam ඉන්න අර පැත්තෙන් කෙලින්ම Frack Monkey ගේ ඔළුව කනවා මෙඩියක් ගහ ගන්න ටයිම් නෑ කොල්ල play zone knock වෙනවා. බලමු මේ පැත්තේ revive එක ගන්න නම් පුළුවන් වෙයි. තාම යන්නේ second play zone එක නිසා තාම revive කරගන්න වෙලාවක් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් CA Mercy ලගේ set එක CA Mercy nice මචං එතන කෙලින්ම සුපිරිම කානයින්ට headshot එකක් දුන්නා. දැක්කද headshot එක? Yes. I think Frag Monkey was just trying I think he was trying his very best to run back towards cover, but that was not possible. And also we'll be looking to team GLP, team number 13. GLP definitely popcorn down karagana. Yes. Third party situation. I think team GLP is quite spread out as well, and they managed to get a full squad wipe out of team number I think team RX right there, and team number 15 is quite close as well. They might run into an ambush quite soon, and they've already secured the golden Mirado here as well, and that's quite nice. And we'll be looking into a lot of initial fights. I think Panther, compared to the first and the second matches, we had a lot of initial fights actually. I mean the first and the second matches. ඇත්තටම කියනවා එතරම් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකද first and second matches යන දැන් මම නිදි. ඒතකොට ඒකත් එක්ක මට කම්පෙයාර් කරන්න ඕනේ. ඒක වා කම්පෙයාර් කරන්න මම බලන් හිටියා. I was just giving an idea because in the first and the second matches a lot of initial fights were very very less. But in the Miramar match, I think a lot of teams are just looking for those kills actually. And you can see GK Creasy going in for the huge flank and getting sprayed up by GLP Mako, and that he goes down, and Saxton trying to trade him out somehow. And team number 13 doing very good, right, Panther? Yeah. Oh, team number 13 එක ගාව team number 15 වලදී මේ පැත්තේ GK Saxton මේ පැත්තේ GK Saxton down කරගන්නවා. GLP call එක කෙලින්ම well played and GG. මට මේ teams දෙක අතුර ගන්න බැරි teams දෙකම එකම පාට 15යි 13යි. ඒතකොට එක වගේ යන ඉලක්කම් දෙකක් මසන්. ඒතකොට down වෙනවා කෙලින්ම team number 15 මෙතනින් back to lobby වෙලා යනවාද කවුද නැද්ද? නෑ team number 13 නෑ 15 තමයි back to lobby උනේ. මෙතනින් GLP set එක game එකක් ගහලා දානවා. මෙතනින් කෙලින්ම back to lobby වෙනවා අපේ ninja ලගේ set එක ninja wolverine ලගේ set එක well played and GG කෙලින්ම BL චනුප ලගේ set එක ඔන්න BL අපේක්ෂාන් back to lobby වෙලා දිනවා boys. කොතනද fight එකක් ගිහලා දිනවා කොහමද BL අපේක්ෂාන් back to lobby වෙලා දිනවා. 7C easy අර පැත්තෙන් 7C සවලියකින් මේ පැත්තෙන් BL යාෂ් නොක් එකක් ගන්නවා. බලමු BL යාෂ් මොකද කරගන්නේ කියලා. 7C 0 අර පැත්තෙන් CIA Adam down කරගෙන තිනවා. යතර මේ පැත්තෙන් BL කෙලින්ම fight එකක ඉන්නේ අර පැත්තෙන් WG soldiers ලත් එක්ක. බලමු soldiers ලා කෙලින්ම මේ පැත්තෙන් smoke කරනවා. මං හිතන්නේ soldiers ලා කොල් එක එතනින් down ලා තියෙනවා. කොල්ලක් revive එකක් ගන්න තමයි මේ පැත්තෙන් smoke කරන්නේ. smoke කරලා cover එකක් හදාගෙන revive එකක් ගන්න try කරනවා. බලමු මේ පැත්තෙන් BL push කරලා. හැබැයි BL ත් මෙතනදී push කරන්න යන්නේ නැහැ. normal custom room එකක් වගේ normal custom room එක නම් එක්කෙනෙක් knock වෙච්ච ගමන් push කරන. හැබැයි මේක rank tournament එක නිසා ඒගොල්ලන්ට වැදගත් විතර position එක